Good day to all the officials. Please could you introduce yourselves for the record? මම ඒකේ සිරිරාද භාණ්ඩාගාර නියෝජ්‍ය ලේකම්. මම තනුජා පෙරේරා බදු ප්‍රතිපත්ති උපදේශක මුදල් අමාත්‍යාංශ. රුක්දේවි ප්‍රනාන්දු නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් ජෙනරාල් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව. මම නෆීල් අබූබකර් කොමසාරිස් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව. මම දුෂානි චන්ද්‍රසිරි නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් බදු ප්‍රතිපත්ති දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව. මම අතිරේක ලේකම් වෙළඳ වාණිජ්‍ය ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යාංශ. හේරත් අධ්‍යක්ෂක වෙළඳ වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා. රසල් රණවීර අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෙළඳ ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව. සන්ත කන්නංගර ටෙරිෆ් ඇන්ඩ් ස්ට්‍රීට් ඇන්ඩ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පොලිසි ඩිපාර්ට්මන්ට්. Senior State Counsel Prabodhini Hewavasan from Attorney General's Department. මහින්ද පත්මලාල් ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර විඥාන ජාතික විගණන කාර්යාලය. තිලකයි බුල්දේනිය National Audit Office Audit Superintendent. සමුදිකා ජයරත්න Deputy Auditor General. දීල්රුක්ෂි කොටින් කඩුව අධ්‍යක්ෂ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව. Thank you. අපි මේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන රේගු නිවේදනය ගමු ඉස්සෙල්ලාම 2347 ඇලයිරක් 6 නියෝජ්‍ය ලේකම්තුමා මොකද්ද මේකේ බලාපොරොත්තුව? පිටි සඳහා කස්ටම් ඩියුටි රුපියල් ඉස්සර තිබුණේ 115 හෝ රුපියල් 16 රුපියල් 15 16 කියන ඒක වෙනකොට 115 වෙනකොට 120 දක්වා සහ ෆික්ස් රේට් එක තිබුණා කිලෝ එකකට රුපියල් 16 වෙනකොට 27 දක්වා වැඩි කිරීම තමයි මේ ගැසට් නොටිෆිකේෂන් එක කළේ. ඇයි මේක කරන්න හේතුව? හේතුව සභාපතිතුමා අපි මේට ඉස්සරත් පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් කමිටි එකේ ඉෂුව එකක් ආවා අර මාස 2කට වීට් ප්ලා ඉම්පෝට් කරන එක අපි නතර කළා. එතකොට නතර කළා යම්කිසි ලෙවල් එකකට ප්‍රයිස් එක ඉස්ටැබ්ලිෂ් වුණාන් පස්සේ අපි ඕපන් කළා. ඕපන් කරන ගමන් මේ ටැක්ස් එකත් වැඩි කළා. ඕන කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන්. ඒ කාලේ වෙනකොට අර තිනුක පිටි වල ප්‍රයිස් එක අඩුවීමක් තිබුණා. ඒකේ වාසියත් ආණ්ඩුවට ගැනීමේ පරමාර්ථය ඇතුව. දැන් මෙතන අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔඩිට් එකක් කරන්න කියලා මේ විගණන දෙපාර්තමේන්තුවට ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණා. ඒගොල්ලෝ අද අපිට කිව්වා ඒකට තව කාලය අවශ්‍ය වෙනවා කියලා නොයෙකුත් හේතුන් නිසා අපි උන්ට ඒ කාලය ලබා දුන්නා. එතන ප්‍රශ්නේ උනේ මේ පිටි වෙළඳ පොලේ විකුණන්න පුළුවන් මිලට වඩා ඉහළ මිලකට පිටි විකුණුවා කියන චෝදනාවනේ ආවේ මතකනේ. දැන් 198කටද කොහෙද විකුණන්න පුළුවන් නමුත් 212ටද 215ටද විකිණෙමින් තිබුණා කියලා. එතන තිබිච්ච අනිත් කාරණාව තමයි ඕගොල්ලෝ ඒ බදු අඩු කිරීම එහෙමත් නැත්නම් අර මේ රෙස්ට්‍රික්ෂන් එක ගේනකොට කොච්චර ගබඩාවල තිබ්බද කියලා දැනගෙන හිටෙම නැtei කියන කතාව. එහෙමනේ උනේ. එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් අලුත් තොරතුරු මොකුත් තියනවාද? මොකද ලොකු කතිකාවක් මේ ගොඩ නැගිලා තියෙනවා. මේ සීනි වගේම තමයි මේ පිටි වැඩේටත් උනේ. යම් යම් පුද්ගලයෝ මේ රෙගුලාසිය වෙනස් කිරීම හරහා වාසි ලබා ගත්තා කියලා. හරි. ඒකේ ඔඩිට් රිපෝට් එක තාම ඇවිල්ලා නැති නිසා යම් දැනුවත් කිරීමක් මේ කාර්ක සභාවට කරන්න පුළුවන්ද? සභාපතිතුමා තිරිඟු පිටි ආනයනය 2023 අවුරුද්දේ ජනවාරි ඉඳන් ගත්තම මාසෙකට ජනවාරි මාසේ මෙට්‍රික් ටන් 18000ක් වගේ ආවේ. ඒක ජූලි මාසේ වෙද්දී මෙට්‍රික් ටන් 24000ක් දක්වා වැඩිවීමක් වුණා. ඒකට හේතු උනේ අර තුර්කියේ රජෙන් අඩු මිලට පිටි මෙහෙට එවන්න ගත්තා. නමුත් ඒවා වෙළඳපොලේ වික්කේ ඒගොල්ලෝ අඩු මිලට ගෙනල්ලා අර වෙනත් ලංකාවේ සමාගම් තීරණය කරලා තියෙන මිලට ওই මිල අතර පරතරය මත ඒ අය ගත්ත අසාමාන්‍ය වාසිය රජයට ගන්න නම් බදු වැඩි කිරීමක් කරන්න ඕනකම තිබ්බා.
ඒ බදු වැඩි කිරීම කරන්න තොග වෙළඳපොලේ තියෙන තොග ප්‍රමාණය එන එක නතර කරන්න තමයි අපි මේ ලයිසන් ගැසට් එක ගෙනල්ලා ඔබතුමාලාට ඉදිරිපත් කළේ. දැන් මට මතක නෑ ඔය එක දැන් මම හිටියේ නෑ පාර්ලි මන්ත්‍රීතුමා තමයි මේ සභාපති හැටියට ඇක්ට් කරේ ඒ දවස්වල මම හිටපු නැති නිසා. නමුත් ඔය තුර්කියේ සම්බන්ධයක් කලින් කිව්වද? ඒක අදද කියන්නේ? අපි ඒවස වාර්තා කරලා තිනවා. ගරු සභාපතිතුමා දැන් මම ඔබතුමාලා ගන්නේ මේ සප්ලයි ඇන්ඩ් ඩිමාන්ඩ් මත නෙමෙයිද ප්‍රයිස් එක තීන්දුව වෙන්නේ? සාමාන්‍ය පිටි වලට විතරක් දේශීය අය වැඩිපුර වික්කම ඉම්පෝට් කරන අය අඩුවෙන් විකුණනවද? ඒ වැඩිපුර විකුණනවද? නෑ මේක සභාවේ මන්ත්‍රීතුමා වෙලා තියෙන්නේ දැන්. ඒක විතරක් එහෙම වෙන්න වීට් ගේන් කරලා වීට් ප්ලා විදිහට කන්වර්ට් කරලා මාකට් එකේ ඒගොල්ලෝ තමයි 80%ක් විතර ඉන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රයිස් එකට බෙන්ච්මාර්ක් කරලා තමයි මේ වීට් ප්ලා අඩු ගන්නට ගෙනාවත්. හරි. ඒක ඒගොල්ලෝ ඔව්. ඒ කියන්නේ අඩු ගන්නට ගෙනල්ලා අරගොල්ලෝ විකුණන නිසා ඒ ආණ්ඩුවට යන ආදායම අයිමින ආදායම වැඩි කරගන්න තමයි මේ දැන් මේ කියලා මේ ටැක්ස් එක. මම ආන්නේ සප්ලයි ඇන්ඩ් ඩිමාන්ඩ් නැතුව පිටි එක අර මිලටම ගෙනල්ලා ඒ වික්කාද කියන එක. ඔය කියප එකම තමයි අනිත් පැත්තට මම ආන්නේ. මොකද එහෙම වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. මොකද රුපියලක් හරි අඩුවෙන් විකුණලා අරකට වඩා ඉක්මනින් දීලා දාන්න තමයි පිටකොටුවේ ආයේ බලන්නේ. ඒකයි මේ ඔබතුමා කියප එකට මම ආන්නේ. සභාපතිතුමා ඕක ගැන අපි හිටියේ දැන් කමිටුවේ කතා කරනකොට දැන් මෙතන සෙරන්ඩිප් සමාගමයි ඇත්තම කියන්නේ ප්‍රීමියම් සමාගමයි තමයි මේ වැඩේ කරේ. එතකොට දැන් මෙතන පිටකොටු ඒ වෙලාවේ අපි කතා කරලා බැලුවා 170 කන 90 මට මතක නැහැ හරියට amount ගාන අඩුවට ගෙනල්ලා තියෙද්දි තමයි මේ සිද්ධිය උනේ මේ මෙහෙම ගෙනල්ලා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි ඒ වෙලාවේ මේ ස්ටොක්ස් වල තියෙන විස්තර එහෙමත් අපේ කමිටුවට ලබා දෙන්න කියලා කිව්වා. හැබැයි තොරතුරු ඊට පස්සේ ඉතින් එහෙම කමිටුවේ රැස් වෙලා ඒ ගැන සාකච්ඡාවක් ඇති වුණේ නැහැ. නෑ මෙහෙමයි අපි ඒක තමයි කිව්වේ අපි ඔඩිට් එකක් ඉල්ලලා තියෙනවා. මොකද මේක අපිට අපේ කොමිටුවට වඩා එහා ගිය වැඩක් නිසා. ඔව් පැහැදිලිව. ඔව් ඒක මම හිතන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒක අපිට ඔය ඔඩිට් එක ආවට පස්සේ අපි කතා කරමු. නෑ හැබැයි ඒක දැන් කියලාත් ගොඩක් දවස් ඉතින් නෑ ඒකට හේතු කිහිපයක් ඕන් කිව්වා. අපි කිව්වේ වෝහාරික විගණනයක් කරන්න කියලා. වෝහාරික විගණනයක් කරන්න දත්ත සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා තමයි කිව්වේ. හරි මොකද ඔබතුමේ පොඩ්ඩක් දැන් සභාපතිතුමා මට තේරෙන දේ ඉතාමත් සරලව කිව්වොත් අර මේ තියෙන කම්පැනි දෙක ගානකට විකුණනවා ඊට වඩා අඩුවෙන් මේක වික්කා ඒ නිසා අරගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒ නිසා බද්දක් දැම්මා දාලා අර ගානට විකුණන්න දෙන්න. ඔය ඒක තමයි මොකද ඒක තමයි ඉතාමත් සරල කාරණාව. ඒක තව පොඩ්ඩක් නිවැරදි කරන්න දැන් එතන මේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා කිව්ව එකත් හරි. මොකද අතර ගැප් එකක් තිබුණා. ගැප් එක ෆිල් කරන්න අපි යම්කිසි බදු ප්‍රමාණයක් වැඩි කරා. එතකොට දැන් මේක කලේ අපි ඇසුම් කළේ වීට් ග්‍රේන් එකක කිලෝ වීට් ග්‍රේන් කිලෝ එක ප්‍රයිස් එක රුපියල් 120ක් කියන assumption එක අනුව අපි කස්ටම් ඩියුටි එක තිබුණා වීට් ග්‍රේන් වලට රුපියල් 12ක්. ඒ 12 වේව් කරලා තිබුණේ. එතකොට වේවර් එක රුපියල් 6කින් අඩු කළා. එතකොට කස්ටම් ඩියුටි රුපියල් 6ක් කළා. ඒකට ගැසට් නොටිෆිකේෂන් එකක් යන්න ඕනේ නැහැ. මොකද වේවර් එකක් යන්නේ. එතකොට වීට් ග්‍රේන් එක වීට් ග්‍රේන් කිලෝ එක ප්‍රයිස් එක රුපියල් 120ක් කියන concept එකෙන් එතන රුපියල් 105 හෝ රුපියල් 6 කියන කස්ටම් ඩියුටිය වේවර් එක අඩු කිරීම තුළ දැම්මා. එතකොට 120ක් කිලෝ එකක් වෙනකොට කිලෝ ඕනේ 134ක් ඕනේ ප්ලා කරන්න. එතකොට ඒකෙන් 118ක් ආපහු අර එන රෙසිඩුවල් එකෙන් ඉන්කම් එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට 117ක් තමයි ඒගොල්ලන්ට ඇඩිෂනල් කොස්ට් එකක් එන්නේ. එතකොට 120ට අදාළ වීට් ප්ලා එක වෙන්නේ වීට් ගේන් 120 වෙනකොට වීට් ප්ලා එකේ කිලෝ එක ප්‍රයිස් එක වෙන්නේ 135. එතකොට 135ට අදාළව අර 105ක් නේ දැම්මේ කස්ටම් ඩියුටි. හරි රුපියල් 6 කියන එකට 105 කොරස්පොන්ඩින් වෙන විදිහට තමයි 115 වෙනකොට 120 කළේ. එතකොට ඒකට අදාළ වෙන විදිහට 120ට අදාළ වෙන විදිහට 135 බේස් කරලා රුපියල් 27ක ෆික්ස් රේට් එකක් දැම්මා. එතකොට 115 20 හෝ 100 රුපියල් 35 කස්ටම් ඩියුටි දැම්මා වීට් ගේන් වලට රුපියල් 5 හෝ රුපියල් 6. එහෙම දාලා තමයි මේක මේ ටැක්ස් එක ස්ට්‍රක්චර් දැම්මේ වෙන විදිහට ගන්න. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි රජයට ආදායම් ලබා ගැනීම පළවෙනි එක. දෙක පාරිභෝගිකයෝ ගැන බැලීම දෙවෙනි එක. තුන තමයි මේ අනෙක් අය මැච් කරන්න ප්‍රයිස් ටැක්ස් දාලා මේ ඉන්ක්‍රීස් කරලා මේවා කරන්නේ. ඒ නිසා එක දෙක ගැන කල්පනා කරන්නේ නැතුව තුන්වෙනි එක තමයි කල්පනා කරලා තියෙන්නේ. නෑ දැන් මෙහෙම හැමදාම මේ ලොකු කම්පැනි දෙක තුනකට වාසි දාන්න මේ වැඩේ කරන්න එපා කවුරු. මොකද හැමදාම අපි කියනවානේ මුදල් අමාත්‍යාංශයටත් කියනවා ওই තීන්දුව ගන්න අයටත් කියනවා. මම පැහැදිලිව කියනවානේ හැමදාම. නෑ මෙහෙමයි මම හිතන්නේ අපි තවත් මේකේ ඔව් කියන්න ප්ලීස්. නෑ සර් ඕකේ. මේ වෙළඳපොළ මිල ගත්තොත්
මේ වැඩේ මේ එක දවසකට ඔක්කොම අරින්න ඕනේ. මේක අරියන්නේ නැහැ. මේක මේ එක එක ගැසට් ගගා මේ වැඩක් නැති වැඩ කරනවා මේ. නෑ පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ නිලධාරීන්ට එක පැහැදිලි කරන්නක දැන්. කරු සභාපතිතුමා වෙළඳපොලේ මිල ගත්තොත් අපි රජයේ නිලධාරීන් විදියට වෙළඳපොලේ මිල ගන්න පුළුවන් අපිට හොඳම සෝස් එක තමයි ජන සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව. හරි. ඒ දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත අනුව ජනවාරි මාසයේ වෙළඳපොලේ තිරිඟු පිටි ඇවරේජ් මිල රුපියල් 249.52යි. ඇවරේජ් කරන විදිහේ එන්නේ. නොවැම්බර් මාසේ සති 4 අරගෙන ගත්තොත් අද වෙනකොට 209.69ක් කියලා කියන්නේ. ඔව්. එතකොට මිල අඩුවීමක් තියෙනවා වෙළඳපොලේ. ලෝක වෙළඳපොලේ යම් මිල අඩුවීමක් තියෙනවා. ඔය කීයද? කියන්න එපා ඔක්කොම දැනගෙන කියන්න. ජනවාරි මාසේ 380ක් වෙච්ච එක මේ වෙනකොට 320ක් 34ට අඩු වෙලා තියෙනවා. සැත්තම. ඊට අමතරව මේ තිරුඟු පිටි බද්ද විතරක් නෙමෙයි අපි ග්‍රේන් වලත් කිව්ව විදියට තිරුඟු පිටි වලටත් බද්දක් මේට සමානව මේ දිනෙන්න ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. ග්‍රේන් එකට 105 රුපියල් 6000. ඔය ඒකයි මේකයි වෙනස් නේ. නෑ දැන් පොඩ්ඩක් ඉන්න මට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ග්‍රේන් ගෙනල්ලා මිල් කරලා විකුණන්න ප්‍රීමා සමාගමත් එක්ක මම හිතන්නේ 1980 විතර ගහපු එග්‍රීමන්ට් එකක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ සෙරන්ඩිබ් ආයතනයටත් එවැනි එග්‍රීමන්ට් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඕනම පුද්ගලයෙක්ට දැන් මිලින් ඔපරේෂන් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා ඒක ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඒකත් හරියද? ඒතර ඩුවපොලි එකක් තියෙන්නේ ඕන් ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කරපු නිසා. ඒක හරියද? හරි එමිතුමා ප්‍රීමා ඕන කෙනෙක්ට පටන් ගන්න පුළුවන්ද දැන් මිලින් ඔපරේෂන් එක? ප්‍රීමා ගිවිසුම අනුව 2007 අවුරුද්ද වෙනකන් අපිට ටැක්ස් එක උනත් 125ක ගැප් එකක් තියෙන තමයි යන්න එකඟ වෙලා තියෙන්නේ. මොන ගැප් එකක්ද? පිටි 8යි අතර පරතරය ග්‍රේනුයි පිටි අතර පරතරය ප්‍රීමා ගිවිසුම අනුව 2007 අවුරුද්ද දක්වා අපි 125ක ගැප් එකක් යන ශ්‍රී ලංකාව එකඟ වෙලා තියෙනවා. හරි. ඒක දැන් නැහැ. ඔව් පොඩ්ඩක් ඉවර කරන්න දෙන්නකෝ මට මේක දැනගන්න ඕනේ. මේක ඉන්ටරෙස්ටිං පොයින්ට් එකක්. එහෙම බැඳීමක් දැන් නැහැ. දැන් නැහැ. දැන් පොඩ්ඩක් ඉන්න මන්ත්‍රීතුමා මම මේ ප්‍රශ්න ටික අහලා ඉවරනකම් ඉන්න මధుර මන්ත්‍රීතුමා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය නැහැ. එතකොට මට දැන් කියන්න දැන් ඒ ගැප් එක කීයද? ඒ ගැප් එක තමයි අමිතුමා අදපත්වා දැන් කිව්වේ කස්ටම් ඩියුටි විදියට වීට් ගේන් වල රුපියල් 6යි ෆික්ස් එක විදියට ගත්තොත් වීට් ප්ලා වල රුපියල් 27යි. ඒතර 6යි 27යි ගැප් එකක් තියෙනවා. ගැප් එක පර්සන්ටේජ් එක විදියට දැම්ම 5 හරි 120යි කියලා දාලා තියෙන අර පැත්තට වීට් ප්ලා වලට. පර්සන්ටේජ් විදියට 15යි ෆික්ස් ප්‍රයිස් ෆික්ස් කිලෝග්‍රෑම් විදියට දැම්මොත් රුපියල් 21යි. ඔව් එතකොට දැන් ඉස්සලා තිබුණේ පර්සන්ටේජ් එකක් හැටියටද 25 තියා ගන්න ඕනේ. 125ක් කියලා තමයි ගිවිසුමේ ඒ ගැප් එක 25. ඇයි එහෙම දාන්න නැත්තේ? ඇයි දැන් ඒක වෙනස් කරන්න හේතුව මම තියරිටිකලි අහන්නේ. එහෙම මොකක් හරි හේතුවක් නිසාද එහෙම 125ක ගැප් එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා දැම්මේ? 2021 අවුරුද්ද වෙනකන් ලංකාවේ තිරුඟු පිටි මාකට් එකෙන් 99%ක්ම මේ සමාගම් මරා තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ රටියත් වෙච්ච ප්‍රශ්නෙත් එක්ක තමයි පිටි වලටත් බදු සාහනයක් දීලා ඒක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මම කියන්නකෝ දැන් මමත් පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවා. එතකොට මට ආරංචි වෙච්ච දේ තමයි මේකේ සත්‍ය අසත්‍ය ඔබතුමාලා කියන්න. තුර්කියේ ඩම්පින් කරනවා කියලා ලංකාවට. Turkish flour is being dumped in Sri Lanka and then we don't have anti-dumping laws, so therefore some traders, unscrupulous traders are taking a big profit from this practice කියලා. ඒක ඇත්තද? ඔයගොල්ලෝ consumer affairs එක තියෙනව නේද මෙතන? වාණිජ අමාත්‍යාංශය ඉන්නව නේද? trade ministry නැද්ද මෙතන? මේ කතාවේ සත්‍යතාවය මොකද්ද? මොකද එහෙම සත්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. ඇත්තටම සභාපතිතුමනි මේ වීට් ෆ්ලා අපි ඉම්පෝට් කරන්න දුන්නා එක අර මේ එක්තරා කාල සීමාවකදී මේ ඒ වෙලාවේ අර මේ ෆොරින් එක්ස්චේන්ජ් ගැටලුව ආපු වෙලාවේ මම දන්නවා මම අහන්නේ ඒක නෙමෙයි මම අහන්නේ තුර්කිය විසින් ලංකාවට නීතිය උල්ලංඝනය වෙන විදියට ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ඇග්‍රීමන්ට්ස් උල්ලංඝනය වෙන විදියට අඩු මිලකට ඩම්ප් කියන එකේ නිර්වචනයක් තියෙනවානේ. ඩම්ප් කියලා අපිට නිකන් ඩම්ප් කියලා කියන්න බෑ. ඒ නීති අනුකූලව නිර්වචනය කරපු ඩම්ප්
ඩම්ප් කිරීම යටතේ මේ තුර්කි පිටි ලංකාවට එනවාද කියන ඍජු ප්‍රශ්නය අහන්නේ. දැනට අපිට ඇවිල්ලා තියෙන මේ කස්ටමර් කෙලින් ඇවිල්ලා තියෙන තොරතුරු බැලුවම නම් ඒ වගේ මෙතන ෆ්ලඩ් වීමක් වෙලා නැහැ සභාපතිතුමනි. කොහොමද ඒක කියන්නේ? අපේ කන්සම්ප්ෂන් මේ රික්වයර්මන්ට් එක බැලුවහම මේ වීට් ෆ්ලාවර් වල අපේ මාසික අවශ්‍යතාවය බැලුවහම අපිට අවශ්‍ය ඒ ප්‍රමාණවල වලට තමයි මගේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගත්තේ නැහැ ඔබතුමිය. මම නැවත කියන්නම්. ජාත්‍යන්තර පිළිගත් නිර්වචනයක් තියෙනවා ඩම්පින් කියන වචනයට. ඩම්පින් යටතේ වුණා නම් අපිට ඒ විදිහට මේ දක්වා එහෙම තුර්කියෙන් ආවා කියලා එහෙම කිසිම මේ කම්ප්ලේන් එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. දැන් සභාපතිතුමා දැන් මේමනේ දැන් ඔය අඩුවට ආපුවාම ඉම්පෝටර්ස්ලා අඩුවට ගේනවා. ඒකේ වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒකේ අදාළ ආයතන බලා ගන්න ඕනේ. දන්න ඕන අවශ්‍යතාවයට මේ පියවර ගත්තා කියලානේ. දැන් වැඩියෙන් තුර්කියෙන් ලාභයට ගෙනල්ලා දැන් ඒ වෙලාවේ මම දන්නවා සභාපතිතුමා ඒ වෙලාවේ පිටමිල අඩුනේ තුර්කියෙන් ආපු නිසා. ඉතින් ඒක පාරිභෝගිකයන්ට ලැබුණු වාසියක්. ඒක නිසා වෙනත් අයට අවාසියක් වුණා කියන එක අපි කතා කරන්න ඕනේ නෑ. නෑ මං හිතන්නේ අපි කියන්නේ මං හිතන්නේ අපිට අයිතියක් තියෙනවා සියලුම පාර්ශවයන්ට සාධාරණයක් වෙන විදිහට වැඩ කරන්න. මොකද අපිට මම කියන්නේ මොකද එහෙම වෙන්න ඕනේ. we have to have a equal playing field. දැන් මේවනේ ඔය ඉන්වෙස්ට් කරපායට 2007 වෙනකන් ගිවිසුමක් තිබ්බා. ඒ සාහනේ දීලා තියෙනවා. දැන් සප්ලයි ඇන්ඩ් ඩිමාන්ඩ් එනකොට ප්‍රයිස් එක තීන්දුව කරන්න දෙන්න නැත්නම් මේ අහිංසක පාරිභෝගිකයෝ නෙමෙයි ගෙවන්නේ. වතු කරේ ඉන්න මිනිස්සු කණ්ඩ බොන්න නැතුව මේ රොටියක් පුච්චගෙන කන්නේ මේ හින්දා මේ ලොකු කම්පැනි ගැන කතා කරන්න බෑ මෙතන කොහොමද? නෑ පොඩක් ඉන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් නීතියක් ගේනකොට ඒ නීතිය සාධාරණ නීතියක් විය යුතුයි. ඒක මම අහන්නේ. හරි එතකොට මම අහන්නේ මේ ඩම්පින් කියන දේ වෙනවනම් හරි ඒකට කම්ප්ලේන්ට් එකක් නැහැ කියලා මෙතුමිය කිව්වා. ඉතින් එහෙමනම් අපිට දැන් ඔබතුමාට කවුද කිව්වේ? මට කිව්වේ මං කියන්න කවුද කිව්වේ? දැන් ඔබතුමාට කියන්නේ ඔය කම්පැනි දෙකෙන් කවුරුද? නෑ මේ කම්පැනි දෙකෙන් නෙමෙයි මට කිව්වේ වෙන දැනකින්. හරි රිප්‍රසන්ට් එක අවස්ථාවකදී එමතුමා ඔය කියන ලොකු කම්පැනි එකෙන් එහෙම ඩම්පින් කියලා තියෙනවා. නමුත් අපි ඒක ගැන මේ බහ කරලා බැලුවා ඒ වගේ ඩම්පින් කියන තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ අඩුවට අම්මෙද්දි මොනවද නෑ මෙහෙම නෑ උතන උනේ අමතුම දෙයිදා අර ඒක දීර්ඝ කතා කරා. දැන් මේ ගොඩක් ලොකු කම්පැනි දෙකට සෙරන්ඩිබ් එකටයි ප්‍රීමියම් එකටයි ගොඩක් රිදුනා මේ අඩුවට පිටි ගෙනලා දීපු එක. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මේ ග්ලෝබල් තියෙන මේ අපේ ඇග්‍රීමන්ට් එක මේ වයලේට් වෙනවා කියලා ලොකු මට ඒ කියන්නේ මේ රටේ ඉහළම තැනින් තමයි මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා දැනුවත් කරලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒක ගැන හොයලා බලලා ඒක ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ ගැටලුව පෙන්වලා දීලා ගැටලුවක් නැත්තම් එහෙම නැහැ කියලා කියන එක. දැන් සභාපතිතුමා අපි අවංකවම කියන්නම්කෝ කවුරු කතා කළත් වැඩේ වැරදි නම් වැරදි එච්චරයි. දැන් අනිත් මෙහෙම දැන් අපිට මේ මිනිස්සුන්ට අඩුවට පිටි දෙන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි නෑ ඒක දැන් අපි දැන් පාර්ලිමේන්තුව විදිහට මේ අපේ සභාපතිතුමා මේ කම්පැනි දෙකකට මේ රටේ මිනිසුන්ගේ කන මේ පිටි පාරිභෝජනය තීරණය කරලා අයුතු ලාභ ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක දැඩි මොකද කාලය තිස්සේ කරපු ප්‍රැක්ටිස් එක ඒගොල්ලන්ගේ දීපු ඇග්‍රීමන්ට් ඒගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අපිට දාලා නෑනේ. ඒක තමයි සභාපතිතුමා දැන් මේ සමාගම් දෙක මේ මොනොපොලිය තියාගෙන හැම ආණ්ඩුවක්ම පාලනය කරගෙන මේක කරනවා. මේක සභාපතිතුමා හැම ආණ්ඩුවක්ම මේ කම්පැනි දෙකට ඕන විදිහට නටනවා. හැබැයි කවුරු හරි ගෙනෙල්ලා අඩු මිලට පාරිභෝගිකයට පිටි දෙනවා නම් අපි හිතන්නනවා නම් අපි නම් හිතන්නනේ මිනිස්සුගේ පැත්තෙන්. ඒ පාරිභෝගිකයට හරි මෙච්චර අපිට මේක තවදුරටත් අරන් යන්න කිසි අවස්ථාවක් මට නැහැ. සභාපතිතුමා මට දැන් මේක පැහැදිලි වුණේ නැහැ. සභාපතිතුමා දැන් ඇහුවනේ මේගොල්ලන්ගෙන් දැන් ඔය දෙකට අමතරව තව කෙනෙක්ට හරි කීප දෙනෙක්ට හරි මේ පුළුවන්ද කියලා ග්‍රේන් ගෙනල්ලා කන්වර්ට් කරන්න. ඒකේ තත්ත්වය මොකද? ඒකට උත්තරේ ලැබුණේ නැහැ. නෑ පුළුවන් නේ. ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. anybody can. So now තියෙන්නේ පුළුවන් වුණාට අර දෙන්නට වාසිය දෙන කාලෙන් කාලට එක නීති කියලා ගැසට් ගන්නවනේ. ඒකට දැන් වෙලා තියෙන පුළුවන් කියලා එක පැත්තකින් කියනවා. අනිත් පැත්තෙන් ටැක්ස් වැඩි කරලා අර දෙන්නට බෙනිෆිට් එක දෙනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න බෑනේ. සභාපතිතුමා පාඩම් මම පැහැදිලි කරන්න දැන් එදා චම්පේකරණව කැමැතිතුමාගේ සභාපතිත්වයෙන් මෙතන තිබෙන මීටින් එකේ ප්‍රශ්නේ තිබුණේ ප්‍රීමාය විතරක් ගේනවා සෙරන්ඩිප් අය විතරක් ඉම්පෝට් කරන් දෙනවා අනිත් අයට ලයිසන්ස් කරලා ගේන විදියක් නැහැ තුර්කිය අඩු ගන්නට මිල තිනකොට ඒ වාසිය මෙතනට පාරිභෝගිකයන්ට ගන්න බැරි වුණ තත්ත්වයක් තිබුණා. ඊට පස්සේ ඔබතුමාත් හිටියේ කොමිෂන් මොකද මීටින් එකේ කිව්වා ඒ ලයිසන්ස් ක්‍රමයේ හින්දා මේ වාසිය ගන්න බෑ කියලා. එතකොට ඒ වාසිය ගන්න
එන විදිහට තමයි ලයිසන් එක දැන් අයින් කළේ. එතකොට කරනකොට කලේ පොදුව දෙකටම 105ක අමතර ඊක්වල් වෙන විදිහට ටැක්ස් එකක් දැම්ම ප්ලා එකටයි වීට් ග්‍රේන් එකටයි. එච්චරයි. එතකොට ලයිසන් දැන් ඕන කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන්. අඩු ගානට ගෙනව නම් ඒ පාරිභෝගිකයන් දැන් ඒ වාසිය ගන්න පුළුවන්. ඔව්. එතකොට දැන් මෙතුමා කියන විදිහට වෙළඳ පොලේනේ මේක මේ තීරණය වෙන්නේ. වෙළඳ පොලේ දැන් ගැටලුවක් නැහැනේ. සභාපතිතුමා ඊටමත් සරලව දැනගමුකෝ. දැන් අර ටැක්ස් එක කියන්නකෝ මේ මේන් කම්පැනි දෙක ගේදී ඒගොල්ලෝ මොනවද ගේන්නේ අමුද්‍රව්‍ය. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ටැක්ස් එක කීයද? තිරිඟු පිටි ගේදී ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකේ ගේදී ටැක්ස් එක කීයද කියලා. එතකොට 1 කිලෝග්‍රෑමයක් අර තිරිඟු අමුද්‍රව්‍ය ගේදී අදන්න මේන් පිටි අදන්න කොච්චර යනවද පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. එතකොට අපිට පුළුවන් දැනගන්න. ඔව් දැන් සභාපතිතුමා කොහොමද තියෙන්නේ? ඕක කන්සියුමර් ෆෙයර්ස් එකෙන් කරා නේද එදා? දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ එක එක්සැම්පල් එකක් තියෙන්නේ වීට් ග්‍රේන් එක කැල්කියුලේෂන් එකේ මේ 109 වීට් ග්‍රේන් එක ප්‍රයිස් එක මේ විදිහට ගත්තොත් කිලෝ එකකට ඒකට ටැක්ස් එක වෙනවා කස්ටම් ඩියුටි රුපියල් 6ක්. එතකොට පැල් එක වෙනවා රුපියල් 5ක්. සෝෂල් සිකියුරිටි ලෙවි වෙනවා රුපියල් මේ කැල්කියුලේෂන් එක අනුව රුපියල් 3ක් වෙනවා. එතකොට 6යි 5යි 11යි 3යි 14ක් වෙනවා සාමාන්‍ය දල වශයෙන් වීට් ග්‍රේන් කිලෝ එකකට ටැක්ස් එක. එතකොට වීට් ප්ලා එක දැන් 109යි මම ගත්තේ වීට් ග්‍රේන් එක ඒකට සාපේක්ෂව වීට් ප්ලා එකේ ප්‍රයිස් එක CIF එක වෙනවා රුපියල් 126ක්. 26ට කස්ටම් ඩියුටි විදිහට රුපියල් 27ක් වදිනවා. ඊට අමතරව පැල් එක විදිහට රුපියල් 12ක් සහ සෝෂල් සිකියුරිටි ලෙවි විදිහට රුපියල් 4ක් වදිනවා. ඒ අනුව රුපියල් 41ක් ටැක්ස් වෙනවා. ඒතකොට 14යි වීට් ග්‍රේන් වලට රුපියල් 41යි වීට් ප්ලා වලට. හරි. එතකොට මේකට තව සභාපතිතුමා 100ට කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ 1.34කින්. ඔය ඒත් දැන් කම්පැනි වලට වාසියනේ ඉතින් ආය ගන්න. වෙනසක් තියෙනවා. මොකද මේ කොස්ට් එකක් යනවනේ සභාපතිතුමා. ඒක තමයි මම ඇහුවේ මේකේ ඩිෆරන්ස් එක මොකක්ද කියලා. නෑ අපි කියලා තියෙන්නේ. අපි ඔඩිටර්ට කියලා තියෙන්නේ රිපෝට්. ලේකම්තුමා මේ ඔය එකක් ආයෙත් දැන් එදත් ඔය ප්‍රශ්නේ උත්තර දුන්නා. දැන් ඔබතුමාලා කිව්වා ඕන කෙනෙක්ට ගෙන්නන්න පුළුවන් කියලා ෆ්ලා. නෑ දැන් ගෙන්නන්න පුළුවන් කිව්වට පර්මිට් දෙනවද? ගෙන්නන්න දැන් දෙනවා. ඕන කෙනෙක්ට කතා යන්නේ. නෑ එදා ආවුවන් පස්සේ නෑ මේ ටැක්ස් එක කවදින්ද අගෝස්තු මාසේ 29 වෙනිදා ලයිසන් කරපු ලයිසන් ගැසට් එක අයින් කළා සම්පූර්ණයෙන්ම. ඕන කෙනෙකුට දැන් ගේන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට මේ ඒකනේ අපි කිව්වානේ ඕන කෙනෙක්ට ගේන්න දෙන්න කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ කලින් කිව්වා සභාපතිතුමා දීලා ටැක්ස් එකක් ගාලා ඒ කාලෙම. දෙකම ඒක ඊක්වල් රේට් එක දාලා. දැන් එක්ස්පෝර්ට් ඉම්පෝර්ට් කන්ට්‍රෝල් ගාව ගියොත් ගන්න පුළුවන් වල කියලා. 14.41යි. ඉතින් 109 ඉඳලා තා පොඩ්ඩයිනේ වැඩි වෙන්නේ. එතකොට percentage wise ගත්තොත් වෙන්නේ නැහැ. ඔව්. ඔය මයික් එක දාන්න. කස්ටම් ඩියුටි 0 වීට් ග්‍රේන් වල වීට් ප්ලා වල තිබේ 15යි. ඒතර වීට් ග්‍රේන් වල 0 තිබුණ එක 5 දක්වා වැඩි කළා. 15 කියන එක 20 දක්වා වැඩි කළා. ඊක්වල් රේට් එකෙන් තමයි දෙකම වැඩි කළේ. එතකොට සභා මන්ත්‍රීතුමා දැන් මෙතන වීට් ග්‍රේන් වල ඒක 34කින් තව වැඩි වෙන්නේ වීට් ප්ලාට රුපියල් 14ට කොරස්පොන්ඩින් ටැක්ස් එක වෙන්නේ රුපියල් 19ක්. ඒක 19යි 41 අතර ඩිෆරන්ස් එක කියන්නේ රුපියල් 23ක තමයි ටැක්ස් ඩිෆරන්ස්. දැන් සභාපතිතුමා මේමනේ මේ පරණ තිබ්බා කියන එක නෙමෙයි අපේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. පරණ ඒගොල්ලන්ට හැම ආණ්ඩුවක්ම හැම කෙනෙක්ම මේ සාහනේ කම්පැනි දෙකට දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට 0 තිබ්බා කියන එක අපිට අදාළ නැහැ. අපිට අදාළ තියෙන්නේ මේ තිරුඟු පිටිගේදී කීයද අමුද්‍රව්‍යගේදී කීයද ටැක්ස් එක ඒකට කැල්කියුලේෂන් එකක් කරපුවාම මොකද්ද ඩිෆරන්ට් එක? එච්චර ඒක අදලා කියන්නකෝ. ඩිෆරන්ස් එක තමයි සභාපතිතුමා රුපියල් 23යි කිලෝ එකකට. ඒ කියන්නේ කන්වර්ෂන් එකෙන් පස්සේද කන්වර්ෂන් එකෙන් පස්සේ ආෆ්ටර් කන්වර්ෂන් රුපියල් 23ක ඒක කිලෝ එකකට ගැප් එකක් තියන්නේ 2007 ගිවිසුම ඉවර නම් මොකටද ගැප් එකක් තියන්නේ නෑ ඊට අමතරව සභාපතිතුමා අපි මෙතන 21යි නෑ මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රශ්න නෑ මන්ත්‍රී දැන් ඒක එතන ටැක්ස් වලින් නේ තියෙන්නේ ඊට අමතරව මේක ප්‍රොසෙසින් කොස්ට් එකක් තියෙනවානේ ප්‍රොසෙසින් කොස්ට් එක අනුව ඒකලන්ට තව යනවා රුපියල් 10%ක් charge කරනවා ෆයිනෑන්ෂල් charges පැකින් charges අරවා මේ ඔක්කොම බලනකොට ඩිෆරන්ස් එක දැන් අද වෙනකොට තියෙන්නේ මොකද වීට් ග්‍රේන් කරන එක්කෙනාගේ කිලෝ එක ප්‍රයිස් එකයි වීට් ප්ලා එකේ ප්‍රයිස් එක අතර ඩිෆරන්ස් එක අපිට කැල්කියුලේෂන් කරනකොට රුපියල් 5යි. ඔය අපි මේට ගේද්දි ඔය තියෙන පැකින් ඔය තියෙන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඔය ඔක්කොම ඇඩ් වෙලා තමයි අරගොල්ලන්ට දෙන්නේ. නෑ දැන් අපි
නෑ දැන් අපි මේ කට්ටියට දැන් අපි මෙතනින් ඊළඟ එකට යන් නමුත් අපි මේක ඔඩිට් එකට දීලා තියෙනවා. හරි? ගරු මන්ත්‍රීතුමා කියන ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න එතුමා අහන්නේ ඇයි මේ අපි ආටිෆිෂියලි වෙනසක් මේ කට්ටියට දෙන්නේ කියන එක. ඇයි මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක ඩිටර්මින් වෙන්න දෙන්නේ නැත්තේ කියන එක. දැන් ඒ නිසා ඔබතුමා කිව්වා රුපියල් 5ක වෙනසක් තමයි මේ ටැක්ස් දෙක හැදුවාම තියෙන්නේ කියලා. අවසානයේ තියෙන රුපියල් 5ක වෙනසක් කියලා. දැන් අපිට මේක 5ද හරි 10ද හරි කියන එක ගැන මෙතන අපිට තීරණයක් ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒක ඔබතුමන්ලා යම්කිසි මේ විශ්ලේෂණයකින් පස්සේ වෙන්නේ නැති මේක කරන්න නැත්තේ. නමුත් අපිට පේන දේ තමයි යම්කිසි විදියකට අර ප්‍රොසෙස් කරන කට්ටියට අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා ඉම්පෝට් කරන කට්ටියට වඩා. හරි? ඒකට ඉකොනොමික් බෙනිෆිට්ස් මොනවද? හරි යම්කිසි ඉකොනොමික් බෙනිෆිට් එකක් එනවා ඇතිනේ. පහක් දෙන හේතුව ඉකොනොමික් බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවා. මේ කැල්කියුලේෂන් එකේ අනුන සමවෙත්වා තියෙන්නේ වීට් ග්‍රේන් වලට කොස්ට් එක රුපියල් 5කින් වැඩි වීට් ප්ලා එකට වැඩි. වීට් ග්‍රේන් එකට වැඩි. ග්‍රේන්. ඒකට පාඩුනේ. දැනට තියෙන විදිහට පාඩුයි. ගේන් කිලෝ කීයක් අර සාමාන්‍ය වේස්ට් එකක් වේස්ටේජ් එකක් එනවා නේද? එතකොට මේක වෙලා නෑ ඒක 100ට හැබැයි මේක දැන් ලංසමන්දිතුමා මෙතුමා කියන විදිහට මෙතුමා දැන් කියන විදිහට මේ පහ මම හිතුවා අනිත් පැත්තට කියලා. දැන් ඔබතුමා කියන්නේ වීට් ග්‍රේන් ගෙනල්ලා ප්‍රොසෙස් කරලා ලංකාවේ විකුණනවා නම් මේ තියෙන ටැක්ස් එක යටතේ අනුව ඔවුන්ට රුපියල් 5ක් පාඩුයි. නෑ දැන් ගරු සභාපතිතුමා මේමයි ඔය කතාවට මට ලොකු කතාවක් තියෙනවා කියන්නේ. ඒ නිසා සම්පූර්ණ ස්ටැටිස්ටික්ස් එක්ක අපි කතා කරමු. ඒ නිසා මේ ඒවා කතා කරන්න කිව්වොත් මට වෙනවා දොස් කියන්න. තේරෙනවද? ඒ නිසා ස්ටැටිස්ටික්ස් ඔක්කොම එවන්න වාර්තා ඔක්කොම එවන්න. ඒ අනුව අපි ගන්නවා. නෑ හරි අපිට ඒකම මම ඊළඟ පොයින්ට් නෑ තර්ඩ් ප්ලේ එකනේ අපිට ඕනේ කම්පිටිෂන් එකක් නිර්මාණය කරන්න. හැබැයි දැන් ඔබතුමා කියන විදිහට වීට් ග්‍රේන් කරලා ප්‍රොසෙස් කරලා විකුණන එක පාඩුයි. ඒක තමයි ඔබතුමා කියන්නේ. ඉතින් ඒක මන් දන්නේ ඒකේ ඉකොනොමික් රැෂනල් එක මොකක්ද කියලා මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. හරි? මං හිතන්නේ මේක අපි මේක අරමු ඉස්සරහට මුදල් කාර්ය සභාව ඉතා පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ මේ පිටි වලට කම්පැනි දෙක තුනයි සීනි වලට කම්පැනි දෙක තුනයි ටයිල් වලට කම්පැනි දෙකට මේ සාහන දෙන්න පාරිභෝගිකයන් ගසා ගන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ මම නම් ඒක තාමත් පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. කොයි බලධාරියා කොයි මුදල් අමාත්‍යාංශ තීන්දුව ගත්තත් මම ඒක කියන ඒකම මුදල් අමාත්‍යාංශයට කියන්න ඕනේ. ඔබතුමාලා පැහැදිලිව ගිහිල්ලා කියන්න මුදල් මෙතනට ගියාම අපිට බැනුම් අහන්න බෑ. ඒ නිසා තීන්දුව ගන්න අයටත් කියන්න ඒ තීන්දුව ගන්න අයට ඇවිල්ලා උත්තර දෙන්න කියලා. මොකද ඔබතුමාලාට බයින්න බෑනේ අපිට. ඒ නිසා ඔබතුමාලා ඒවා කියන්න දෙන්න එපා මෙතන. ගරු මන්ත්‍රීතුමා මේ ලේකම්තුමා මෙතන මතවාදී වෙනසක් තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මම ඉන්නේ ලංස මන්ත්‍රීතුමාගේ මතේ. ඒ තමයි අපිට මේ ලොකු බදු තාප්ප දාගෙන දෙතුන් දෙනෙක් මේ පෘෂ්ටිමත් කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ පුළුවන් තරම් මේ වෙළඳ පොලේ තීරණය වෙන අඩුම මිලට මේක පාරිභෝගිකයට ලබා දෙන්න. හරි? ඒ තුල ඉඳගෙන තමයි මේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. හරි එතකොට යම් ඇග්‍රීමන්ට් තියෙනවා නම් ඒ ඇග්‍රීමන්ට් වල වැලිඩිටි එක මොකද්ද සහ ඔවුන්ගේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන මේ ඩම්පින් ප්‍රශ්නේ අත්ත වශයෙන්ම වැදගත්. හරි මොකද අපිට යම් කිසි විදියකට අසාධාරණ වැඩ කටයුත්තක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒක අහක බලාගෙන ඉන්නත් බෑ. හරි මම ඊට වඩා මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්නේ මේ ගැන අපි ඔඩිට් එකක් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේ ප්‍රශ්නේ ගැන මීට වඩා පොඩ්ඩක් මේ ගැඹුරෙන් සාකච්ඡා කරලා අපිට වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක පිළිබඳව අපිට තව සති 4කින් විතර වාර්තාවක් ලබා දෙන්න. අපි ඊළඟ ඒකයි සභාපතිතුමා මේ අර ඩම්පින් කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් කස්ටමර් ඔක්කොම සම්පූර්ණ ස්ටැටිස්ටික් අපිට මම ඔබතුමීට කියන්න ඕනේ ඩම්පින් කියන එකේ the Attorney General's Department is here, no? Yes, I want you to explain, or not now, but in this report that we are seeking, what is the specific meaning of the word dump? There is a trade definition for dumping, right? And is it true that there is Turkish flour being dumped in Sri Lanka? If that is the case, then we have another issue to be ඒකයි එහෙම ඒක වැරදි මතවාදයක් පතුරවන නම් යම් කිසි ආයතනයක් මේ රටේ ජනතාව සහ රජය නොමගවලා ඒක ගැන තමයි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕන. Absolutely. Next one. සම්බන්ධ එහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා නම් දැන් සභාපතිතුමා දැන් ওই ටර්කි එකෙන් ලෝකේ හැමතැනටම පිටි යනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔය කම්පැනි කතා කරන ඔය හරි වාර්තාව ගේන්නකෝ අපි කතා කරමු. අපි ඊළඟට කෙටි ඒවා වගේක් තියෙන ස්පෙෂල් කමෝඩිටි ලෙවිස් පහක් තියෙනවා.
මට පහ එකපාරට කියන්න. පළවෙනි එක තියෙන්නේ පළවෙනි එක තියෙන්නේ 43යි. ඒකේ සභාපතිතුමා මේ අයිටම් කීපයක 43 11 ඒකේ මේ ටැක්ස් එක තිබුණ එක කොමඩිටි ලෙවි එකේ ටැක්ස් එක තිබුණ එක අගෝස්තු 1 වෙනිදාන් එක්ස්පයර් වුණා. ඒක තව අවුරුද්දකට එක්ස්ටෙන්ඩ් කිරීලා තමයි අතර කළේ. දැන් අත වශයෙන්ම මේවා කරන්න කලින් මේවා එක්ස්ටෙන්ඩ් අගෝස්තු 1 වෙනිදා එක්ස්ටෙන්ඩ් වුණා. අද දෙසැම්බර් 6ද? ඕනේ සභාපතිතුමා මේකේ වෙලා තියෙන්නේ ස්පෙෂල් කොමියුනිටි ලෙවි එක වරින් වර වෙනස් කරනවා අයිටම්ස් වශයෙන්. එතකොට මේවා ඔක්කොම එකින් එක එන්නේ නැතුව අර මේක තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට සබ්මිට් කරන්න කියන එක තියෙන්නේ. එතකොට අපි කීපයක් එකතු වුණාන් පස්සේ එවන්නේ. මේක මාස 3කටද අවුරුද්දකටද? මේක අවුරුද්දනේ. ඔක එක පැහැදිලි කරන්න. මේ මාස 3කටද අවුරුද්දකටද? මේකේ භාණ්ඩ 6ක් තියෙනවා. ඒ භාණ්ඩ 6 අවුරුද්දකට ඊට අමතරව මේකේ තියෙනවා බදු සහනයක්, ඒ කියන්නේ අඩු කිරපු එකක් තියෙනවා. සෙක්ෂන් 5 යටතේ ඒක තමයි මාස 3කට. ඒක කලින් අනුමත කරපු එක. ඒකේ රේගු සංකේතාංක සංශෝධනයක් කරලා මට මේක පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕනේ. වේව ඕඩර් එකක් තියෙන්නේ ෆාමසිටිකල් මැනුෆැක්චරින් එන්ටර්ප්‍රයිසස්. සෝල්ට් වලට තියෙනවා. සහ ඊළඟට මාළු වලට කලින් ඉතින් මොනවටද මේ මාස 3න් මාස 3ට වේවර් දීලා ඒ වේවර්ස් වල මේ ඉම්පැක්ට් එක ඔයගොල්ලෝ හොයලා තියෙනවද? නැත්නම් මිනිකාන් ওই මාස 3ට වේවර් එකක් දෙනවද? මේ මාළු වල බද්ද මේ ගැසට් එකෙන් නෙමෙයි මීට පෙර ගැසට් නිවේදනයකින් තමයි මාස 3කට ඒ දවස්වල මාළු වල ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ජීවර අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශය කරපු නිර්දේශයක් මත මාළු වර්ග 3කට විතරක් ලංකාවට ආනයනය කරන්න යටලු තියෙන මාළු වර්ග 3කට විතරක් ඒ වෙලාවේ දුන්නා. ඒක ඔක්තෝබර් 30න් ඉවර වුණා මෙතන. ඒක මොකද අඩු කළාද වැඩි කළාද? ඒකේ අඩු කිරීමක්. හරි මොකද මාළු වර්ග 3? මාළු වර්ග 3 තලපත්, කොප්පරා සහ කට්ටා කියන මසුන් වර්ග 3. ලංකාවට ගේන්න දුන්නා ටැක්ස් එක අඩු කළා. අඩු කරලා මාස ඔක්තෝබර් මාසෙදී ඒ දවස්වල ලංකාවේ ප්‍රයිස් එක එක්ක මාළු ගියක් තිබුණා. දැන් මොකද දත්තේ? දැන් ඒක එක්ස්පයර් වෙලා ඒක කැන්සල් කරනවා. ඉවරයි ඒක. නේද මේක ආයි මේ වේවර් එක ආයි අප්ඩේට් කරලා තියෙනවනේ. අප්ඩේට් කරපු එක අමිතුමා මේක ඔක්තෝබර් 30න් ඉවර වෙනවා. ආයි ඔක්තෝබර් 30න් එතකොට දැන් මේක ඉවර වෙලායින් පස්සේ ගේන්නේ. දැන් මම කියන්නේ මේක ඕගොල්ලෝ ඉම්පෝස් කරා. මේ වේවර් එක. ඒ වේවර් එක ඉම්පෝස් කරන්න පාර්ලිමේන්තුව අනුමැතිය අවශ්‍ය වුණා. හැබැයි ඒ වේවර් එකේ ඉම්පොසිෂන් කාලෙත් ඉවර වුණා. නෑ. ඔව් මොකද නැද්ද දැන් කිව්වා ඔක්තෝබර් 30 වෙනි ඉවරයි. අමිතුමා මේක මුල් ගැසට් නිවේදනයකින් මේ තුනට බදු සහනය අනුමත කරගත් අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත කරපු එක. මේකේ මේ රේගු සංකේතාංක 3 දීවර අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශ කරපු මේ මාළු වර්ග අනුව මොකද මේවට සයන්ටිෆික් නේම් තියෙන්නේ. ඒ සයන්ටිෆික් නේම් එක ඒ අය වැරදි HS කෝඩ් නිර්දේශයක් තිබිලා ඒක නිවැරදි කරලා තමයි මේකට දාලා තියෙන්නේ. නෑ මගේ ඔබ්සර්වේෂන් එක මේකයි මේ DG මගේ ඔබ්සර්වේෂන් එක දැන් යම්කිසි කාලයකට ඕගොල්ලෝ නීතිය වෙනස් කරනවානේ. හරි නේද? දැන් නීතිය වෙනස් කරන කාලේ ඉවරුණයින් පස්සේ තමයි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකයි මම කියන්නේ. ඔක්තෝබර් 30 මේ වැඩේ ඉවරයි. මේ ගැසට් නිවේදනයේ සම්පූර්ණ වශයෙන් අවුරුද්දකට ගහපු ගැසට් නිවේදනය ඇතුලේ තමයි මේ වරක මාස 3කටනේ. මාස 3කට මාළු සම්බන්ධ විශේෂ කාරණා. ඒක තමයි මම කියන්නේ. දැන් මාළු සම්බන්ධයෙන් විශේෂ වේවර් එක දැන් කාලේ ඉවරයිනේ. ඒක තමයි මම කියන්නේ. හරි ඊළඟට මේ සමතුම මේ කාරණේ විතර මේ අර සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන එක දැන් මේක අර යුරෝප් ස්ටෑන්ඩඩ් අර තියෙනව නේද මේ සංකේතයක්. දැන් මොකද මේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන එක ගෙනහල්ලා මෙහෙ එක විදියට කොයි එක කියන්නේ මේ ඔය අපි කතා කරපු ගැසට් එකේ 43 ඔව් එකේ 6 වෙනි එක. ඔව් 6 වෙනි එක දෙන සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් මොකද මේ ගොඩක් ඒවායේ තියෙනවා යුරෝප් ස්ටෑන්ඩඩ් අර මේ සංකේතාංකයක්. අන්නේ සංකේත මොකද දැන් ඔය මම මේ නම් වශයෙන් කියන්නේ ඔය දැන් සමහර ඉන්ස්ටන්ට් මේ මොනවද ඒ කියන්නේ කිරි අපි කැෆේ වර්ග එහෙම ඒවා තියෙනවා ගහලා මේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් අඩංගුයි කියලා. ඒක තියෙනවා මේ මොකක්ද ඒකට බ්‍රිටිෂ් අර මේ මොකක්ද යුරෝප් ස්ටෑන්ඩඩ් අංකය E70 ඔය මොකද එහෙම නැතුව මොකද ලංකාවට ඒක ස්ටෑන්ඩඩ් එකෙන් පිට ක්වොලිටි නැති මේ කෙමිකල් ගෙන්නනවා කියලා ලොකු චෝදනාවක් තියෙනවා. දැන් පාරිභෝගික අධිකාරියත් ඒ ගැන පහුගිය කාලේ දිගටම සාකච්ඡා කරා. මොකද ප්‍රමිතියෙන් තොර මේ රසායන ද්‍රව්‍ය මේ අපේ සෞඛ්‍යාංශ වලටයි
මේ ආහාර නිෂ්පාදනයයි ගන්නවා කියලා. ඉතින් මේක අර අන්න ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එකටද මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ එකක්ද කියලා දැනගන්න ඕන. ඒක දැන් නැති වුණත් අපිට මට දැනගන්න අවශ්‍යයි ඒක. මේ ලුණු සඳහා දීලා තියෙන සහනේ තියෙන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශ කරලා බෙහෙත් හදන්න ඖෂධ නිෂ්පාදනයට ගේන්නේ NRM එකේ ලියාපදිංචියට විතරයි. වෙන කිසි කෙනෙකුට ගේන්න බෑ. හැබැයි මේකේ තියෙනව නේද මේ රුපියල් 10ක් බද්දේ අර යට තියෙනනේ ආ කොටසේ. ඔව් ඒ නිදහස දෙන්නේ ඖෂධ නිෂ්පාදනයට ගෙන්න ණයට විතරයි. ඒක සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිර්දේශ කරන්න ඕන NMR එකේ කන්ටිනියු වෙනවද? කන්ටිනියු වෙනවා. නෑ ඒ කියන්නේ දැන් ඊට අමතරව මේ ප්‍රොඩක්ට් එක වෙන මොකකට ලංකාවට ගෙන්නන්නේ නෑ. ගෙන්නන ඕන නම් ටැක්ස් එකක් දාලා තියෙන නෑ ඒක තමයි රුපියල් 41. ඒ ටැක්ස් එක දාලා ලංකාවට ගේන්නේ නෑ. ගේන්නේ නෑ. අදට ගේන්නේ නෑ. ලංකාවට ගේන්න බෑ මේ මිලට. මේකේ දත්ත තියෙනවා. හරි හරි ගේන්න නැත්නම් හරි ඉතරයි. හරි. ඒක පටන් ගන්න. දෙවෙනි chance. දෙවෙනි එකේ සභාපතිතුමා දෙන්නේ චිකන් මේ දෙවන ගැසට් නිවේදනයේ තියෙනවා 64 23 45 ඇලේටක් 64 එම ගැසට් නිවේදනයේ තියෙනවා භාණ්ඩ වර්ග 3ක ටැක්ස් රිවයිස් කරලා තියෙනවා. මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ බඩේරිඟු වලට මේ අවුරුද්දේ අපි මුලදී රුපියල් 10ක් සහ ත්‍රිපෝෂ නිෂ්පාදන රුපියලක් වශයෙන් මේ අවුරුද්දේ මුල වෙනකන් තිබ්බ ජනවාරි මාසෙ වෙනකන්. ඊට පස්සේ මේවා සාමාන්‍ය බදු ක්‍රමයට ගෙනිච්චා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශ පදනම් කරගෙන ඊට පස්සේ නැවත අමාත්‍ය මණ්ඩල තීනුවක් අනුව රුපියල් 25 දක්වා ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය බදු ක්‍රමයෙන් අයින් කරලා විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ රුපියල් 25කට ගෙනාව. ලංකාවේ තිබ්බ මේ සත්ව ආහාර නිෂ්පාදන වල මිලයි ඒවා පදනම් කරගෙන දැන් රුපියල් 25 යටතේ බඩේරිඟු ගෙන්නන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් ගරු සභාපතිතුමා මේට මාස ගානක් ඉස්සෙල්ලා මම ඉල්ලුවා අර ත්‍රිපෝෂ මේ කාට හරි එක්කෙනෙක්ට ගේන්න දෙනවා බද්දක් නැතුව කියලා ත්‍රිපෝෂ කියලා ගෙනල්ලා එයා වෙනත් වැඩක් කරනවා කියලා. එතකොට මෙතන මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් කිව්වේ කාටවත් එහෙම එකක් දීලා නැහැ කියලා. හැබැයි දැන් තියෙන විදිහට එහෙම දීලා තියෙනවා කියන එකයි මට තේරෙන්නේ. නෑ දීලා නෑ මෙතුමා මේ ගැසට් නිවේදනයේ ත්‍රිපෝෂ වලට බද්දක් නැහැනේ. ත්‍රිපෝෂ වලට ගෙනවා. ත්‍රිපෝෂ වලට ගෙනාවත් මොන දෙයකට ගෙනාවත් මේ ගැසට් නිවේදනය අනුව රුපියල් 25 ගෙවිය යුතුයි දැන්. හරි. දැන් මේ රුපියල් මේ 100%ට 650කින් නේද මේ බද්ද වැඩි කරලා තියෙන්නේ? නෑ. green gram has the NX1 එකේ මෙතන තියෙන green gram බද්ද. ඔව් එමෙතුමා මේ භාණ්ඩ මේකේ තියෙන බඩේරිඟු වල අමතරව තියෙන මුං ඇට සහ මුඳු කියන දෙක. ඒ දෙක දැනට ලංකාවට ගේන්න අවසර නැහැ තහනම් භාණ්ඩ විදියට තියෙන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් ආහාර ප්‍රතිපත්ති කමිටුව තීරණයක් ගත්තා නැවත ගේන්න අවසර දෙන්නත් ඒ ගේනවා නම් ලංකාවේ ඩොමෙස්ටික් ප්‍රයිස් එක රැකෙන විදියට ටැක්ස් එකකින් ඉම්පෝට් එකේ ප්‍රයිස් එක කන්ට්‍රෝල් කරන අපේක්ෂාවයි. ඒ අනුව තමයි මේ ටැක්ස් රේට් එක දාලා තියෙන ඔබතුමාගේ කියන ඉහළ අගයකට දාලා තියෙන්නේ. 650. නෑ අපිට දැනගන්න ඕන මේ ලංකාවේ රික්වයර්මන්ට් අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා තියෙනවා කොච්චර කොනද කියලා. ඒක හරි මේ අපේ මන්තුමා දැන් මුං ඇට එහෙම ගත්තම ජාතික අවශ්‍යතාවයෙන් මම හිතන්නේ 95ක් විතර රටේ නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ නිසා තමයි ඕක කිව්වේ. ඒ නිසා උඳු සහ ඒ ගණ මට මතකයි මමත් අමාත්‍යාංශයේදී කාලේ අපිත් තහනම් කරා. මොකද මේවා දේශීය නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. මුං ඇට පිට රටින් ගෙනවා කියන අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි ටැක්ස් එක වැඩි ටැක්ස් එකක් ගත්තේ නොගෙන්නවන්නන්නේ. හැබැයි දැන් මම ඕකට මගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම දන්නා උතුන්නගෙන්ටයි මේ උදුයි මුං ඇටයි ඔක්කොම ගේනවා. ඉතින් මේක මේ ටැක්ස් එකක් දාපුවම එක පැත්තකින් ආණ්ඩුවෙන් ගේන්නේ නැති වුණාට වෙනත් විදියකට මේ අඩු ටැක්ස් එකක් යටතේ වෙන භාණ්ඩ යටතේ ගෙනල්ලා මේ සම්පූර්ණ තියෙනවා ගන්නන්න ඕනේ. දැන් බලන්න දැන් මෙතන දැන් අපි කලින් කතා කරපු දෙයි මේකයි අරන් බලන්නකෝ. දැන් කලින් දැන් වෙන්නේ මේ 100-650කින් බද්ද වැඩි කරාම එතකොට මේ cost of living මේ ඉම්ප්ලිකේෂන් එක මොකද්ද? 95 මේ දේශීය නිෂ්පාදනයේ තියෙන 95ක් තියෙනවා මේ කෘෂිකර්ම තුමා කියනවා 95% 100% මෙහෙ පුළුවන් මොකක්ද? මං හිතන්නේ උදුනම් මං හිතන්නේ දැන් මං දන්නේ දැන් මේක ඇවිල්ලා දේශීය අයව ආරක්ෂා කරන්න ඕනින්ද මං ගොවියෝ ආරක්ෂා කරන්න ඕනින්ද කතා කරන්නේ. නමුත් මේකටත්
සභාපතිතුමා යම් සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ගත්තා නම් ඇග්‍රිකල්චර් කියනුයි මේ කියනුයි මේක මන්ත්‍රීතුමා මේක වෙන්නේ අපි ඇනලිසිස් එකක් හරියට කරන්නේ නැහනේ. ඒකනේ වෙන්නේ. දැන් අර නෑ ඇනලිටිකල් යුනිට් එකක් තිබ්බා කොස්ට් ඔෆ් ලිවිං කමිටි කියලා එකක් තිබ්බානේ. මතකනේ ඔයගොල්ලෝ SCL ගහන්න කලින් අර මංගල ඇමතුමාගේ කාලේ එකක් තිබුණා. ඒක තියනවද තාම? දැන් ෆුඩ් පොලිසි කමිටි කියලා වෙනම තියෙනවා කමිටි. වෙනම එකක් තියෙනවා. ඒකේ කවුද ඉන්නේ ඒකේ ෆුඩ් පොලිසි කමිටියේ කවුද ඉන්නේ? ඒක මම හිතන්නේ චාමන් වශයෙන් ජනාධිපති ලේකම්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තියෙන්නේ. හරි කවුද ඉන්නේ ඒකේ ඇනලිසිස් යුනිට් එක මොකද්ද? ඒගොල්ලෝ මොකද්ද? දැන් ඔයගොල්ලෝ ෆුඩ් පොලිසි කමිටි එක මාසෙකට කීපාරක් හම්බ වෙනවද? සතියකට කීපාරක් හම්බ වෙනවද? ෆුඩ් පොලිසි කමිටියකට භාණ්ඩාගාර ලේකම්තුමා තමයි සහභාගී වෙන්නේ. ඒ ඕ දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂණවරයා ඒක රැස්වීම මාසෙකට එකක් හෝ යෝගී තියෙනවා. දැන් මට මතකයි මම කියන්න මංගල ඇමතුමාගේ කාලේ හැම කැබිනට් මීටිමකට පස්සෙම ෆුඩ් පොලිසි කමිටි එක හම්බුණා. ඒක වැදගත්කම කොච්චරද කියනවා නම් කැබිනට් සබ් කමිටි එකක් තිබ්බේ. මංගල ඇමතුමා හිටියා, ඊට පස්සේ මාලික ඇමතුමා හිටියා, රිෂාඩ් ඇමතුමා හිටියා. බොහෝ දෙනා මොකද කෘෂිකාමාර වෙළඳ ඇමත ඔක්කොමලා හිටියා. සතියකට සැරයක් හම්බුණා. සතියකට සැරයක් හම්බ වෙලා හැම සතියෙම ඇනලිසිස් එක බැලුවා. ඇනලිසිස් එක බලලා තමයි ඊළඟ සතියේ මොකද්ද කරන්න කියන එක තීරණය කරේ. ඒතර එක පුද්ගලයෙක්ට මේකේ තීරණ ගැනීමේ අයිතියක් තිබුණ නෑ ගරු මන්ත්‍රීතුමා. හැබැයි මේ මං හිතන්නේ මම දන්න විදිහට ජනාධිපතිතුමා ඒක නම් මං හිතන්නේ හොඳටම කරනවා. හැබැයි එකම දේ තියෙන ඔබතුමා කියන වගේ වාර්තා එතුමාට යනවද දන්නේ ආයතන වලින්. මම මෙහෙම කියන්නම්ද? අපිට පෙන්නන්න ජනාධිපති ලේකම්ටත් මං කියන්නම් මං හිතන්නේ අපි මේක සතියකට සැරයක් වගේ දැන් මේ වගේ ලොකු වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. හරි ලොකු 650කින් වැඩි වෙනවා, 66කින් අඩු වෙනවා, තව ගානකින් වැඩි වෙනවා. ඒතර මේ අපි කවුරුත් අහන්නේ මේකේ මොකද්ද මේකට තියෙන මේ ජස්ටිෆිකේෂන් එක. ඒතර අපිට කරුණාකරලා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ද ගිය සතියේ ඔය ඇනලිසිස් යුනිට් එකෙන් දීපු ඇනලිසිස් එක. උදාහරණයක් හැටියට මේ 650න් වැඩි කරන්න හරි ෆුඩ් පොලිසි කමිටි එකට ලැබිච්ච ඇනලිසිස් එක කුමක්ද? එහෙම එකක් තියනවද? ෆුඩ් පොලිසි එකෙන් තමයි සර් මේක 650 තීරණය කරේ කවුද? 650ක් නෙමෙයි සර් 300ක්. නෑ මුං ඇටවලට 100%-150කින් බද්ද වැඩි කරන්න කියන එක තීරණය කරේ කවුද කියන්නකෝ? ආහාර ප්‍රතිපත්ති කමිටුවේ සාකච්ඡාවෙන් ඔව් තීරණය කළා මේවා තහනම් භාණ්ඩ වශයෙන් සහ ලයිසන් වශයෙන් තිබ්බේ උඳුසාමී අයිතම ඒවා නැවත ලංකාවට ගේන්න ඕපන් කරන්න දෙන්න ටැක්ස් එක වැඩි කරන්න කියන තීරණය එතනින් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ ටැක්ස් එක තීරණය කරේ කවුද කියලා එකයි මම අහන්නේ. ඒ වෙනකොටත් උඳුසඳා රුපියල් 300ක ටැක්ස් එකක් තිබුණා. උඳු ගහන්න නෙමෙයි මං අහන්නේ. දැන් අනිත් එක දැන් මේ ලෝකල් ප්‍රොඩක්ෂන් මුං ඇටවල ලෝකල් ප්‍රොඩක්ෂන් එක 195ද 165ද? කුෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් ඒක තමයි මං කියන්නේ ෆුඩ් පොලිසි කමිටි එකේ මේ ඔක්කොම සම්බන්ධීකරණය වෙන්න එපා. මම අහන්නේ 195 නම් 100-650ක බද්දක් ගහන එක පිළිබඳව මගේ ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි 165 නම් එහෙමනම් 100-650ක බද්දකින් වැඩි කරන එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් මං අහන්නේ මේවා සංසන්දනය කරලා බලලා මේවට ප්‍රකාරවද මේ තීරණ ගත්තේ කියන එක. දැන් ඒක ගැන කතා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිව දැනුවත් කරන්න මේ 100-650 ටැක්ස් එක ගහනකොට හරි වැඩි කිරීමේදී ඒ ගන්න හේතු වෙච්ච ඇනලිසිස් එක අපිට දෙන්නකෝ. How did you determine this? නෑ රටේ නිෂ්පාදනයේ පාරිභෝජනයේ කොච්චරද නිෂ්පාදන මම අහන්නේ මොකක් හරි ෆෝමියුලා එකක් තියෙන්න බෑ කට්ටියට. කුෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තමයි ඒක අපි ගාව ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් නම් නෑ එහෙම වෙන්න බෑනේ මේ මිස්ටර් සෙනවිරත්න ඔබතුමානේ මේක ගහන්නේ ඔබතුමානේ මේක එවන්නේ අපිට. මම අහන්නේ මොකක් හරි ඉක්වේෂන් එකක් තියෙන්න එපා. මං අර හද උදේ නැගිටලා මට හිතන්න බෑනේ ටැක්ස් එක මම 25කින් වැඩි කරනවා. ටැක්ස් එක මං 1කින් අඩු කරනවා. හරි මොකක් හරි මේකට තියෙන්න ඕනේ ක්‍රයිටීරියා. මෙන්න මේවා හේතු නෑ මුදල් අමාත්‍යාංශය කවුද මේ නිර්දේශය දෙන්නේ මෙහෙම කරන්න කියලා එතකොට දැන් මේ නෑ ගරු සභාපතිතුමා ඕක වෙන්නේ ජනාධිපති ලේකම්තුමා යටතේ ওই සියලු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු සම්බන්ධ වෙන ওই කොමිටිය තියෙනවා මම දන්නවා. හැබැයි මේ කොමිටියට එන වාර්තා පදනම් කරගෙන තමයි ඩිසිෂන් එක ගන්නෙ. අර ඔබතුමා කියන කාරණාව තමයි දැන් ලේකම්තුමා ඩිසිෂන් එක ගන්නෙත් ඒ කොමිටිය වලින් දෙන වාර්තා අරගෙන. හැබැයි දැන් ඔබතුමා ඉල්ලන්නේ දෙන වාර්තාවල ස්ටැටිස්ටික්ස් ඇදුවාද කියන එක මුදල් අමාත්‍යාංශය චෙක් කළාද කියලා. මම ඒකයි අහන්නේ. ඒකයි මම අහන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේක සම්බන්ධයෙන් ලැබිච්ච වාර්තාව දෙන්නකො. ඔව් අනිත් එක සභාපතිතුමා 650කින් වැඩි කළා කියන එක ඒක කොයි පැත්තටද යන ප්‍රයිස් එක අනුව බලවනම් ඔබතුමා කිව්වනම් හොඳයි හැබැයි.
No, that's okay. I'm just taking an extreme example, Mr. Seniviratna. You know, I'm just taking an extreme example. මේක 650 නැත්ත කතාව. හරි අපි ඊළඟ එකට යමු. ඊළඟ එක මොකද්ද? බිත්තර ආනයනයට අවසර දීලා තිබුණා. මොකක්ද මේ නම්බරේ? 23යි 44න් 16. හරි. ඒකේ බිත්තර ආනයනයට STC එක හරහා වෙළඳ අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශ මත බිත්තර ආනයනයට අවසර දීලා තියෙනවා. ඒක දෙසැම්බර් 31 මේ අවුරුද්දේ ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ දීර්ඝ කරන්න නැති වෙන තමයි නිර්දේශ තියෙන්නේ. දීර්ඝ කරන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ. එතකොට ඕන කෙනෙක්ට ගේන්න පුළුවන්. ගේන්න බෑ. STC එකට විතර. ටැක්ස් එක වැඩි. ඒක ගෙන්නන්නේ නැහැ. වැඩි. රුපියල් 50ක් 50 ටැක්ස් එකනේ. sorry. රුපියල් 50ක් ටැක්ස් එකක් ගන්න බිත්තරයක් කියනකොට. මොකද දේශීය ආයගේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බනේ ගිය පාර ගෙනාවේ ඒගොල්ලෝ අයිතු ලෙස ලාභය වැඩි කරගන්න මිල ඉහළ දැම්මා. දැන් හරිනේ તો. ඒකට තමයි ගෙනාවේ. දැන් ඒගොල්ලෝ එකඟ වෙලා තියෙනවලු මිල ආපහු වැඩි කරන්නේ නැතුව ඒක ගානකට තියාගෙන යන්න. මම දන්නේ නැහැ ඒක. දැන් බිත්තරයක් කීයද? දැන් බිත්තර රුපියල් 50ට අඩුවෙන් තියෙනවා. රුපියල් 50ට අඩුයි 38 43 රේන්ජ් එකේ තියෙනවා. නෑ දැන් ඔබතුමා ගන්න සුපර් මාකට් එකේ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් සප්ලයි කරේ. මේ කුරුණෑ කරන මිනිස්සයා බිත්තරේ ගන්න දැනගන්න ඕනේ. ඒ ගාල්ලේ sorry ගාල්ලේ නෑ ගරු නෑ මට කිව්වේ අපේ මේ ඊයේ මං සංචාරක කර්මාන්තේ ඩිබේට් එක තිබ්බනේ හොටල් කට්ටිය තමයි මට කතා කරලා කිව්වේ දැන් බිත්තරේ 50 වෙලා කීයද ඔයාලා බිත්තරේ රේඩ් මිනිස්සිය වගකීමෙන් කියනවා සතොස දෙන්න 35ට 35ට සතොසෙන් දෙන්නේ සතොසෙන් කොච්චර මාකට් ෂෙයාර් එක ගියේ සතොසෙන් සතොස ගන්න කියලා දවසට ලක්ෂ නෑ මං අහන්නේ සතොසේ මාකට් ෂෙයාර් එක කීයද මිනිස්සු මිත්තර මේ අපේ ඉම්පෝර්ට් එක විකිනනවා සභාපතිතුමා ලක්ෂ 6ක් 8ක් විතර. ඒක නෙමෙයි මම අහන්නේ සතොසේ මාකට් ෂෙයාර් එක කීයද? සතොසේ ගානකට වික්කා කියලා මිනිස්සු සතොසෙන් ගන්නවද? අපෝ මිත්තර නම් ගන්නවා සතොසෙන්. නෑ සතොසේ මොන හේතුවක් මත ඔබ කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මිනිස්සු වෙන දේවල් වෙන තැනකින් අරන් සතොසේ කරනවා බිත්තර ගන්න. බිත්තර විකිනීම මේ සේල් එක ගොඩක් වැඩි ඒකේ. ගොඩක් කියන්නේ මොකද්ද? ලක්ෂ 8ක් විතර දවසට විකිනනවා. ලක්ෂ කීයක් දවසට බිත්තර විකිනවද? අපිට දවසට ඇත්තටම දවසක කන්සම්ප්ෂන් එක නම් ලක්ෂ 60ක් 9ක් විතර වෙනවා. එතකොට ලක්ෂ 70ක් කියමුකෝ. ඒක 110කටත් 112නේ. ඔව්. ඒක ලොකු ගාණක්ද 112? මේකේ හින්දා හැමතිම ඇත්තටම සභාපතිතුමා මේ මාකට් එක හැදුනේ ඉතින් මේක ගෙනාවට පස්සේ තමයි කියන එක අපිට කියන්න. දැන් ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක බිත්තර රුපියල් 43යි නේද? 43යි ලොකු අර පොඩි ප්‍රමාණයත් එක්ක බලනකොට 38 ඉඳන් 43ට එනකන් තියෙනවා. හරිද යම් කිසි මන්ටල් ප්‍රශ්න විසඳුණානේ. දැන් මේක අයින් කරාම බිත්තර මිල කීයක් නෑ අයි ගේන එහෙමනොත්. ඩිපාර්ට්මන්ට් එකත් එක්ක තිබිච්ච සාකච්ඡාවකදී කිව්වා ඒගොල්ලන්ගේ ෆෝකාස්ට් එක අනුව බිත්තර නිෂ්පාදනය මත් මැයි මාස වෙනකොට ගොඩක් වැඩි වෙනවා කියලා. සීසන් එකේ කොහොමද වැඩි වෙන ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි ඩිසෙම්බර්. මේ දේශීයව ආරක්ෂා කරන්නේ පෞද්ගලිකයම මේක අපි අන්සියලා කිව්වේ නෑ පාරිභෝගිකව රැකගන්න ගේන්න කියලා. හැබැයි ඉතින් මේක දෙසැම්බර් මාසේ අරින එක හොඳයි. දේශීයව රැක ගන්න. හැබැයි දේශීයය ඔය 4-5 දිනක් ඉන්නවා එතනත්. ඒගොල්ලෝ මේක මැනිපුලේට් කළොත් ඉතින් ආපහු ඕගොල්ලන්ට බිත්තර ගේන්න වෙයි. ඉතින් අපි දැනට දේශීයව ආරක්ෂා කරන්න මේක අත්තු තියෙන හොඳයි කියන එක. හරි අපි ඊළඟ එකට යන් 53යි 77. ඩියුටියක් තියෙනවා ඒක කන්ටිනියු කරලා තියෙනවා තව මාස 4ක. ෆිෂ් උත් තියෙනව නේද? ඈ? අනිතුමා ගැසට් නම්බරේ වැරදි. 77. නෑ 48යි 44. සමාවෙන්න 48 44. ඔව් sorry. ඔකේ. මේ අර්ථාපල සඳහා බද්ද මේ අවුරුදු පුරාටම රුපියල් 50 තිබ්බේ මේක නැවත දීර්ඝ කිරීමක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. අතු සංශෝධනය නෙමෙයි ඒක මේ මාස 4කට දීර්ඝ කරලා තියෙන්නේ. ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා වෙනකන් ක්‍රියාත්මකයි මේ ගැසට් එක. එතකොට මේකේ ලෝකල් ප්‍රයිස් එකට මොකද වෙන්නේ? ලෝකල් ප්‍රයිස් එක දැනටත් වැඩි ගානක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලෝකල් මිල 360ක් විතර වෙනවා දැනටත්. ඉම්පෝර්ට් එක 230ක් වගේ මිලකට තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මට කියන්න. එතකොට දැන් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ ගැසට් එකෙන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ ගැසට් එකකින් වෙනසක් කරලා නැහැ මිතුමා. ජනවාරි මාසෙත් තිබ්බේ රුපියල් 50යි මේ ගැසට් එක දැන් අපි ගත්තොත් දැන් කලින් ආගියු කරා ඔය කට්ටිය ලෝකල් ප්‍රොඩියුසර් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා බද්ද වැඩි කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ කියනවා ලෝකල් එක 360යි ඉම්පෝර්ටඩ් එක කීයද? 230ක් වගේ. 230යි.
ඒ ලොජික් එක මෙතනට වැඩ කරන්නේ නැද්ද? අලවලට 50 දාලත් තමයි 230ට දෙන්නේ නේ. ඒ ලොජික් එකේ යන්න බෑ මෙතුමා. ලංකාවේ සැපයුම බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක්. ඒක නම් මං අහන්නේ 100ට කීයද? 110ක් වගේ. 110ක්. ඔව්. ඒ ප්‍රමාණෙත් මේ නෑ සීසන් දැන් ඉවර වෙලා තියෙන එක. ඩිසැම්බර් වෙද්දී අවසන් වෙනවා. දැන් ඔය අල අපිට අල සීසන් ඉවර වෙන හේතුව දැන් අපේ තියනවාද? දැන් ඔය පාකිස්තානෙන් එහෙම නේද ඔය අල ගේන්නේ? පාකිස්තානෙ. ඒ කවද ගලවපු අලද දැන් එන්නේ? කොයි කාලේ ගලවපු අලද එන්නේ? මම නිකන් අහන්නේ හේතුවක් තියෙන නිසා යහන්නේ. ඒ අයගේ ස්ටෝරේජ් අනුව තියාගැනීම ඇයි අපේ ස්ටෝරේජ් නැත්තේ? ඇයි අපේ ස්ටෝරේජ් එක ඉවර කරන්නේ නැත්තේ? මං අහගෙනයි ජනාධිපතිතුමා දඹුල්ලේ ගිහිල්ලා මාතලේ ගිහිල්ලා කියනවා. මේක මෙතුමාලට උත්තර දෙන්න බෑ. නෑ I'll tell you why. ජනාධිපතිතුමා කියනවා මුදල් අමාත්‍යාංශයට පවර් ගන්නවා කියලා. මොකද ඇහුවම නිලධාරීන් කියනවා අමාත්‍යාංශ දෙකක කඹ ඇදිල්ල නිසා මේක කරගන්න බැරි වුණා කියලා. මෙට්‍රික් ටොන් 5000ක්. මොකද වෙන්නේ? ජනාධිපතිතුමා කිව්වා පවර් මට කෝල් එකකුත් දීලා කිව්වා. මගෙන් ආණ්ඩේ කියලා කිව්වා. ආන ඩිස්ට්‍රික්ට් මීටින් එකේ ඇහුවා හර්ෂ සිල්වාගෙන් ඇහුවද කියලා. ඉතින් මොන අපරාධයක්ද? ලෝකල් අලගොවියට කිසි දෙයක් කරගන්න බෑ. 260යි. බද්දකුත් ගහලා. ඒ නිසා අද මම ෆුඩ් කමිෂනර් හම්බ වෙනවා. මම එතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරන අපේ ගොවියන්ට chance එකක් දෙන්නකෝ ස්ටෝ කරන්න. ඒක ඇත්තටම මේ සභාපතිතුමා අපි දැන් මේ මෙතන තියෙන මේ ස්ටැටිස්ටික් බලලා මේ ගේන සමහර ඒවා ස්ටෝරේජ් කරලා අපිට මේ අපේ ක්‍රොප් එක තියෙන කාලේට ස්ටෝ කරන්න පුළුවන් විදිය මේ චන්දමන්තතුමා මේ ඔබතුමා නීතිඥයෙක් නිසා ඔබතුමාගේ සහයෝගය අවශ්‍ය වෙනවා ඊළඟ පොයින්ට් එකේ. තව විනාඩි මෙතන next one. ඒක ගැන මම මේ සෙනවිරත් මහත්මයා ඔබතුමාට මම පස්සේ කතා කරන්න. ඒකට ඔයගොල්ලෝ මුදල් අමාත්‍යාංශය මැදිහත් වෙන්න වෙනවා. මේක ඉවර කර ගන්න වෙනවා. මොන අපරාධයක්ද? හරි 53/77. ඒක ඇසෙත් නිවේදනෙත් බහඬ පහක් සඳහා තිවිච්ච බදු අනුපාතය ඒ ආකාරයෙන්ම දීර්ඝ කරගෙන මොකද මේ පනතේ ඇටියට නිශ්චිත කාලයකට තමයි පනවන්න ඕනේ. අවුරුද්දක කාලයක් ක්‍රියාත්මක වුණා නැවතත් අවුරුද්දක කාලයකට දීර්ඝ කිරීම තමයි කරලා තියෙන්නේ. මේ මැංගුස් එහෙමත් ගොඩක් ගේනද මැංගුස්? මැංගුස් ඉම්පෝට් වෙන්නේ නැහැ. මේ දින් මැංගුස් මේක ඉම්පෝට් නොවෙන්න පුළුවන් ටැක්ස් එකක් තමයි දාන්නේ. නෑ ඒක හරි දැන් සාමාන්‍ය ඒ කියන්නේ නෑ ඒ කියන්නේ ගෙනල්ලා තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ රිලීස් කර මැංගුස් ඉම්පෝට් වෙලා නැහැ. ඔව් 2021 22 අවුරුද්ද වල මේ ටැක්ස් එක නිසා ඉම්පෝට් වෙලා නැහැ. ඊට කලින් ගෙනල්ලා තියෙනවා. නෑ මේ දත්තණු කවදාවත් ලංකාවට ගෙනල්ලා නැද්ද? ඒක කියන්න අවශ්‍ය තියෙන දත්තණු. නෑ මෙහෙම ගහන්න හේතු ගෙනල්ලා ඇතිනේ නැත්තම් මේ නෑ ගේන්න බැරි වෙන්න ටැක්ස් එක. නෑ කලින් අතීතේ ගෙනල්ලා ඇති කියලා මං අහන්නේ. මේ හරි අපි මේ ටික මේක ගැටලුවක් නෑ. නමුත් මට කියන්න ඕනේ ජෙනරල් පොයින්ට් එක තමයි මිස්ටර් සෙනවිරත්න අපි කාටත් තේරෙනවා අපිට ප්‍රතිපත්තියක් හරියට මේ සම්බන්ධයෙන් නැති බව. හරි මොන හේතුවක් නිසාද අපි මේ බදු වෙනස් කරන්නේ? ඒකේ ලොජික් එක මොකද්ද? අපිට මොන හරි ක්‍රයිටීරියා තියනවාද? හරි මොකක් හරි ඉක්වේෂන් එකක් තියනවාද? හරි ඒකේ weight එක මොකද්ද? local production එකේ weight එක මොකද්ද? දැන් ඒ ගැන දිගට කතා කරන්න හැකියාවක් නැහැ. නමුත් මේක හදිසි දෙයක් කියලා මම සතියකින් අවශ්‍යයි කියලා කියන්නේ නැහැ. නමුත් it would be good to know what the sort of the logic that you adopt to make these changes in taxes. හරි උදාහරණයක් ඇටියට මොන weight එකද දාන්නේ දේශීය කර්මාන්තකාර දේශීය ගොවියා රැක ගන්න 135ක් ප්‍රොඩක්ෂන් එක තියෙනවා නම් 165ක් ප්‍රොඩක්ෂන් එක තියෙනවා නම් කොහොමද ඒක වැලියු කරන්නේ කොහොමද? හරි මොකක් හරි එකක් තියෙන්න බෑ නැතුව අපිට හිතට එන ගාණක් දාන්න බෑනේ. කොහොමද එහෙම කරන්නේ? හැම දෙයකම මොකක් හරි ඉක්වේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ යට. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඕක ගැන තවදුරටත් අවධානය යොමු කරන්න වෙනවා. අනිත් එක මම හිතන්නේ මීට වඩා ෆ්‍රීක්වන්ට්ලි ඔයගොල්ලෝගේ ෆුඩ් කමිටි මේ රැස් වෙන්නත් වෙනවා. සහ ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන දත්ත පිළිබඳව සෑහීමකටපත් වෙනවා. සභාපතිතුමා මම ගිය මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ගිය සතියේ කතා කරා ඒ ප්‍රශ්නේ ලොකුවට දැන් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මේ දැන් මම කස්ටම් එකේ ඉම්පෝර්ට්ස් ඔක්කොම බැලුවාම චීනෙනුයි වියට්නාමෙනුයි මඤ්ඤොක්ක හිටන් ගෙනහල්ලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ ලොකු තර්කයක් ඒක දැන් මේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය එහෙම කළා නැහැ කියලා. නමුත් අපි කතා කරන්නේ කස්ටම් එකේ ඩීටේල් අනුව HS කෝඩ් අනුව. ඒතර ඒ අනුව මම දැන් ඔබතුමාට ෆෝවර්ඩ් කරන ඔක්කොම ගත්ත ඩීටේල්ස් ටික
ඉතින් මම හිතන්නේ මේ මුදල් අමාත්‍යාංශය තියනවාද කිව්වගේ රිසර්ච් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක මේ වගේ ඇනලිසිස් එකක් කරලා මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් යම් නිර්දේශ දෙනවා. දැන් ගැසට් එක ගහන එක එකක්. නමුත් මුදල් අමාත්‍යාංශය විදියට ඒ කියන්නේ ඔතොරිටි එක දෙන මුදල් අමාත්‍යාංශයටනේ. නෑ ඒක තමයි මම කිව්වේ මෙතන ඔතොරිටි එක මුදල් අමාත්‍යාංශයටත් එහා ගිහිල්ලා කැබිනට් සබ් කමිටි එකක් වයකින් තමයි ඉස්සර කරේ. දැන් කරන්නේ සෙක්‍රටරි සබ් කමිටි එකකින් කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒක තමයි මම කිව්වේ අපිට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මේ අර ගිය පාර ටැක්ස් එක වැඩි කරනකොට ඒකේ ඇනලිසිස් එක. හැබැයි දැන් මං ඉල්ලපු වාර්තාවේ මං කියන්නේ මෙහෙම ගැටලුවක් තියෙන කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒකට කොයි ආකාරයේද ඇනලිසිස් ස්ට්‍රක්චර් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. හරි අපි ඊළඟ එකට යමු මොකද අර කට්ටියක් බලාගෙන ඉන්නවා. I'm going to change the agenda a little bit and I'm going to go to the the people who need to stay for the Port City Commission matter, please stay. AG's office people also stay. I'm going to shift the focus. Actually, I'm going to shift the agenda a little bit because we are given some. We have told 12:30 to our guests who are joining us from Singapore. We will go to any other matters and come back to the Port City matter. Right, thank you. Gentlemen, this matter I'm going to take up before the Port City matter because we have some people joining us online. The issue here is about the equitability in terms of local platform providers and foreign platform providers. This issue came up because we asked the question from the Finance Ministry with respect to the change or amendment of the VAT Act, where local software providers providing services to local consumers will henceforth be taxed at 18%. And the question was whether foreign platform owners providing services to local consumers would also be taxed at 18%. This question was raised and we sought the explanation from the Ministry of Finance and the AG's department. The AG's department told us that both entities, in this particular case we asked about Uber and PickMe, were making the exact tax payments. Subsequent to media attention to this matter, it was brought to our notice by local providers that is in fact not the case, and the VAT application was somehow different. So therefore, to be open and transparent, we wanted both views presented here, and for that we've asked Honorable Madhura Vitanage had previously summoned a number of platform providers, and with that list we've invited certain people, and I would like you to introduce yourselves so that we all know who's here. And the short agenda is to understand if there is inequity in the way VAT is applied, because this is the finance committee. All laws under the constitution of this country has to, if it deals with any collection of revenue or imposition of tax, must clear this committee and then go to the chamber of parliament for a vote. So therefore we think it is incumbent upon us to seek views of everyone and provide a note to the Minister of Finance. So with that, would you kindly introduce yourselves, who's here and who's also online with us? Physical presence first. Ajit Gunawardena, Chairman of PickMe. Jeffrey Zulfa, CEO of PickMe. Varun Vijayawardena, General Manager of Uber Eats. Itisha Mohammed, Public Policy Lead for Uber. Firaz, CMO Daraz.
Firaz CMO Daraz. Maria Akparali, Public Policy Manager Daraz. Madhuranga Kulatilaka, CFO PICMI. Then we have gentlemen online. Hello, Edika from the Asia Internet Coalition. I'm also joined by my colleagues Mackenzie from the AIC and also Victoria from the AIC. Would you kindly explain to us what AIC and what your sort of connection to this discussion we are having? Will do, no problem. I think first and foremost we want to convey our apologies. Our Managing Director Jeff is not able to make it today due to an immovable doctor's appointment. Basically, the AIC, the Asia Internet Coalition, is an industry association that promotes the understanding and resolution of internet policies in Asia Pacific. So our members are mostly the leading tech companies of the world, and our mission is to represent the internet industry, participate in stakeholder dialogue between public and private sector, and to share best practices on internet technology and the digital economy. So when you say you represent the technology companies in Asia and Pacific, what are the companies that are members of your alliance, or who do you represent? At least in the case of Sri Lanka, who is physically present in Sri Lanka? Currently, we do have about 16 members. Not all of them are present in Sri Lanka, but I'd say the biggest ones would probably be the likes of Meta, Google, Twitter, or X, formerly known as Twitter, just to name a few. So you represent Facebook, Instagram, Google, all of those guys? Correct. Okay. So we have a fair representation of everyone. Now I laid out the context. Who wants to go first? I can kick off. I think just to first thank you very much sir, for having us and having us here to listen to our submissions. I want at the outset to state that this is not a Uber versus PICMI fight or any such thing of that nature. We are all on the same page, in my view. This is more to do with policy for the government to take cognizance of in terms of ensuring that the digital services industry in this country, the digital and software services in this country, can continue to grow and be vibrant. The situation that arises up to now, most of the software services and digital services that have been locally born have operated under the tax exemption, the VAT exemption that has been made, that was made available, which will now be taken away with this new VAT Act. We are not, I can assure you from our perspective, and others in the industry, FITIS and SLASCOM, we are not asking for exemptions. We don't believe it is right for us to come here and ask for exemptions, and that is not the way to go. All we are saying is we want a hyper-competitive environment on a level playing field, and so that everybody can compete in this market, be it a digital multinational or a local player and so on. The current VAT Act captures only companies that have a business presence, a physical business presence in Sri Lanka. So it does not capture in terms of any service that is provided offshore, that emanates from offshore but is activated here. Because those entities under the Act, they're acting perfectly legally. Let me again be clear. They're not doing anything illegal. They're acting they're completely compliant with the laws of the land. They are just not captured. There's a lacuna in the law which has to be addressed. And if it is addressed, it will ensure the level playing field, it will ensure greater revenue for the government, it will ensure a very competitive environment, which is all going to be positive for Sri Lanka going forward. And it's really important, in my view, that this is addressed now. So again, I'm talking at a very high policy level. I'm not talking pick me and somebody else. It is essentially that
the removal of the exemption and us operating under this exemption will create an uneven playing field. The issue in terms of that court action that we were trying to take was to create sort of awareness we pulled out of that, not because we agree with the position, but because that is it was moving in a direction that it will be a matter that we have to argue with the Inland Revenue. Inland Revenue may or may not agree with our position that we are exempt, that we have acted under the exemption. But that's a separate issue, so we will leave that out. We are saying this particular act, when it comes into force, will create an uneven playing field and will actually be not very good for the Thank you, Mr. Gunawardena. I mean, everybody who needs to be here are here. I mean, the tax advisor is here, the deputy secretary is here, Indian Revenue is here. Now, before we go to the next, before I come to the ministry, I want to get the views of the industry. So, if you don't mind. Uber is represented by Mr. Vijayawardena and Mr. Mohammed. Which one would like to answer this particular question? Now the question is, what Mr. Gunawardena is saying is, look, they have to pay VAT because from 1st of January the exemption goes away, right? How does it apply to you? And how are you registered, or are you registered to pay VAT in Sri Lanka, in this jurisdiction? Yes, Mr. Silva, we are registered to pay VAT in this jurisdiction. I think in terms of our ongoing compliance, we are certainly compliant with the laws as they stand to date, and I think certainly from Uber's perspective, as tax laws continue, if and when they continue to evolve, Uber's view is to reassess the situation and but we will remain compliant moving forward as well. No, I don't think anyone said you're not compliant. Yeah. You know, the issue is there a way in which VAT is calculated? Is it the same for both companies? That is the question that I'm asking. Whether you can you respond to that? I suppose from a business model perspective, the way we are structured, I suppose we're happy to take you through what that structure looks like, either via written response or a very detailed discussion on our structure. It's a fairly sensitive topic that I'm not entirely comfortable sharing in this forum, but more than happy to talk through that in a more confidential forum. Listen, there is nothing, this is the government of Sri Lanka, let me remind you. Right? We just need the questions answered. Right? So what I'm asking is, how do you calculate the VAT that is due to the government of Sri Lanka? This question cannot be avoided. So at the moment, how we pay our VAT is we provide marketing and support services to Uber. Can you put that mic on, please? Yeah, because others can't hear, because we have people online. Yeah, can you hear me now? Yes, hello? Please, thank you. The current structure, we provide marketing and support services to Uber BV in the Netherlands, and we charge a cost for said service, which we pay VAT to the government of Sri Lanka. So my question is, do you now, after 1 Jan, right, after 1 Jan, answer me this question, tax department. After 1 Jan, how will you apply VAT on ride sharing platforms? Mrs. Pereira, could you answer that question? Sir, I want to get two things clear. Now, what is the supply these entities provide? So that depend on the nature of the supply. Now, I don't know under which item of the exemption list they have claimed the exemption. So whether they are under the supply of software, whether they are under the supply of IT enabled services. So if we take this IT enabled services,
This was brought under the exempt list from 2020 January onwards. So until then, for throughout the past 18 years, this was not exempted service. And it is coming under the service category. Software, of course, exempt. But I don't know whether these entities are coming under supply of software category, because we know that they are providing some kind of intermediary services, because to understand as a common general person now. If no, you can't say you don't know, no. You are the tax advisor to this government. Yes, sir. So how do you, I mean, what is the service provided by a ride-hailing, ride-share company? What is the service? Yeah, now if they are getting the commission, their turnover, now sometimes like if we take certain suppliers, they provide their own goods to the customers, from business to customer, sometimes business to business. So to my understanding, certain entities, they have paid taxes on, they have claimed exemption under this IT enabled services category. So I think the Inland Revenue, they are doing the assessment and auditing of these companies, and they will be able to show what type of supply they are providing. So that I mean, if you ask me, I use both. I use, actually, I have to be honest, I use Uber more than I use PickMe. Sorry, but I mean, I don't know why that is. Perhaps, I don't know. I'm just, it's not prejudice. It's just, I don't know why, but I'm just being honest. But if I use that, then to me, I go from A to B. So the service that I get is going from A to B. Now, if you look at the company has people who provide a taxi vehicle and put petrol in it and take that person from A to B, right? Yeah. So that person provides some service and the platform provides another service, right? So what you're saying is, how do you dichotomize this, right? For VAT purposes, is the person providing the vehicle and the petrol liable to pay VAT on his or her income, and the platform services provider liable to pay VAT on the platform he provides or she provides to the driver? Both. Both mean both are liable? Both are liable. Now, what is the threshold? Threshold also the same. No difference between the threshold for applying for the... No, VAT has a threshold, no? Yeah, threshold is the current threshold is 80 million per annum. And so will the drivers have a 80 million? So that depends. Now, if the driver doesn't have this threshold, then he will not be a registered person, and he can't. Correct. Can you tell me, Mrs. Pereira, if there are any Uber drivers or PickMe drivers in this country who make more than 80 million rupees a year? No, sir. Individual drivers, I don't think we will be able to find. But Correct. there are companies doing these rent services, and if it rent services are different, right? I'm talking about the software. Because here, the rent services, there is no software. No? There may be other ride-hailing companies. Yeah. But what I'm asking is, we want to develop this industry. We want Uber and PickMe and everyone else, if there are other companies who want to come here, we want everyone to be here, right? Yeah. For instance, Google. If not for Google, we cannot run our ambulance. Right? I know the absolute essential nature of the services that these guys provide. But we are, under Article 148 of the Constitution, responsible for public finance. So the questions that we are asking is, are we collecting the taxes? Are we collecting the optimum taxes that we can collect? Or is there some loophole in the law, the way the law is written, that people can interpret the law in different ways? That's all I'm asking. Yes, sir. Now, if you take, and this gentleman raised the issue, is the issue of the scope of the VAT. So that is true. I agree with him, and 100%, because our VAT is charged on the taxable activities within the country. Any person running the business in Sri Lanka. If a person has not a presence in Sri Lanka, then he will not be within the VAT scope. That is because you know that our VAT law is more than 20 years old, and at that time, during 2002, we didn't have this kind of things, and the VAT is charged on the
place of supply based on the place of the person who is making the supply. So in that case, if a person like if Uber has no presence in Sri Lanka and the supply services being in Netherlands, then they might have been excluded from the VAT system. No, might have been is one. Yeah. What we are talking about is as of 1 Jan 24, no? Yeah. So as at 1 Jan 24 also, if the presence of the supplier is in a jurisdiction that is outside the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, then that person you are saying is not liable for VAT. Not liable because he is out of the VAT scope. Okay. Because that is the very basis of the VAT tax. Okay, right. So hold on a second. Mr. Luthra. Is that Mr. Luthra? Oh, no, Erika, I'm taking over Sartak's place. Yes. Okay. Would you be kind enough? Now, this is you are the Asian coalition. You work in multiple countries in Asia and the Pacific, right? You represent the largest companies, online platform companies. What is the general sort of the accepted procedure in the application of VAT on these companies? Sure. If I can just share a couple of key high-level points just for consideration. So what we would like to do is that we can't speak for individual members in particular, but we do have an institutional view on this. So ideally, when we're looking at any VAT policy changes, we need to align it with international standards and best practices. Could you speak a little softly? Could you speak not softly, I mean loudly, but slowly. It's difficult to comprehend. Please, I'm sorry. So when we talk about international standards and best practices, we kind of build the taxes around the key principles of neutrality, efficiency, certainty, and simplicity. So when we look at what other countries in the region have been doing recently, such as Australia, Singapore, Thailand, Bangladesh, most recently Nepal, they've updated their VAT on imported digital service and goods. So what this means is that they apply something called a destination principle in VAT, where the tax is charged on the consumption of the goods and services, where the consumption takes place. So it is not based on supply, but based on consumption? Either goods or services, yeah, where the consumption takes place. So in the case that we are discussing now, the supplier is not in this jurisdiction. So what is the Asian Internet Coalition's position on I hope I'm not asking a question that is unfair, but do you have a position as the global sort of regional, I guess not the regulator, but the coalition that works with all of these companies, both local companies in local jurisdictions, foreign companies in local jurisdictions, like the case that we are observing now. Is there a particular position that you take? Yes, so our position is basically based on international standards. So there's two of them that I'd like to raise. The first is OECD International VAT and GST Guidelines. And the second is the OECD APEC Government Toolkit, which you can kind of refer to in implementing the VAT on digital services. I didn't get the second one. You have to speak a little slowly. OECD APEC Government Toolkit. We can send these links to you after the meeting. Yeah. But basically, we understand that you want to level the playing field between the onshore and the offshore suppliers, which is why we call for the taxes to be charged where the consumption of the goods and services takes place. So if it happens in Sri Lanka, then that's where the taxes will be charged. So the person, the supplier, is it immaterial where the supply is coming from? Correct. So whether the supply comes from India or whether the supply comes from Sri Lanka, Asian Internet Alliance's position is that, which you represent all major companies you said, is that the liability doesn't depend on the jurisdiction of the origination of the supply. Yep, and I just want to reiterate again the sentence. We should tax where the consumption of the goods and services takes place. So what the consumption is what in this case?
In this particular ride-hailing business, what is the consumption? What are you consuming? It could be either digital services, which is, as you mentioned, ride-hailing services, or it can also be digital goods. For instance, if you subscribe to a cloud service provider. Thank you. I want to request Mr. Marker or Ms. Akbar Ali to also weigh in here as to how you as a local, you have a local presence. You're Correct. probably the largest local platform. Correct. As opposed to, let's say, Alibaba or Amazon, right? Can you just weigh in on the discussion here? Sure. So, as far as Daraz is concerned, so like you said, Minister, we are 100% local. So, when even revenue generation or consumption is considered, for us right now it's local. But the question you're also asking is, how do foreign players that are playing here then impact us in terms of the benefits or the differences here, right? So, our view is overall, as we stand, we are not seeing a huge impact on a one-to-one basis. That being said, in terms of the topic being discussed here, I think definitely a level playing field is what we need, but where I would weigh in really is how this gets deployed and the mechanisms within which it gets deployed. Let me ask you a direct question. Sure. Suppose I order a pair of shoes, Mm-hmm. and it is delivered to me from Nike in the US. Right. Right? Now, how is, as suppose I $100 shoes from Nike in Los Angeles, $100 shoe from Nike through Los Angeles through Daraz, Mhm. one through Amazon. Right. What is the tax that I have to pay if I pick A versus B? It basically, as Daraz, it would be the local tax. So we have a cross-border operation right now with China, where we do sell products from our Chinese vendors in the local market, but all of this revenue gets calculated under the local venture. So meaning the $100 gets taxed? $100 gets taxed locally. If I order through Amazon? If you order through Amazon, again, I can't speak on behalf of Amazon, but my experience when you buy on Amazon is there is a customs and thereafter certain tax withheld at the point of transaction, but I don't know what happens beyond that. Secretary, sorry, Mrs. Pereira. So that means in that transaction, the what I'm consuming is a pair of shoes. Yeah. I'm using one platform versus the other platform. It does not matter. I have to pay the tax on the $100 Correct, plus the administration fees. Correct. Since these are good supply, then It doesn't won't matter. Yes. Only in the case of services. Services, correct. Right. I want to come back to the representative from Uber. Now, having heard this, what do you have? I mean, what's your reaction? You have something to add? No, I think there is clarity, I suppose, in this room in terms of how the current and proposed VAT amendment is going to work through. I think certainly from an Uber perspective, it is really for us to see, does this, as the if and when the tax situation does change, how we respond to it. At the moment, like has been mentioned, we want to make sure that there is a continued environment that we can invest in, but certainly nothing further to add to what's being covered. I think there's clarity on how we pay our current VAT and what's due. Yeah. So, okay, so the conversation comes back to the government of Sri Lanka. Deputy Secretary of the Treasury, it's your responsibility now to ensure that, we would want, okay, I'm going to stop there and I'm going to ask any final thoughts from the Asia International Coalition. You heard the discussion here. Yep. Please go ahead. If it's possible, would it be okay for us to send you some of the resources on the international standards? For instance, the OECD, it gives you the
how you can do the vendor collection mechanism. So everything is kind of spelled out on how everyone is doing it internationally and following the global best practices, just as to use as a reference as you're building up your implementation framework for this. I would appreciate that. Before I go to sort of conclude this with the Secretary, would Honorable Vitanage or Honorable Virakodi? Yeah, Chairman, the same operation we identified with Lanka Clear versus Visa and Masters, that if this is not corrected, local companies will go to Singapore and they can set up a company there and work here like those global platforms. That's why we want to clear this. And I want to ask, has anyone in our country conducted a study on how other countries can collect taxes through such global platform? I mean, Honorable Vidhanage's question is valid, and any smart investor would do that. Anybody can do that. Oh, they can relocate. We want to protect our local platform. Otherwise, no point, no waste of our things. Yeah, they can do that, but they don't have to go there. They can go to Port City if that's one. We can call the Port City guy, and you can participate in that conversation. No, it's simple, no. Why does he want to set up here? He can set up at Port City. Match, game over. You won't get any tax. And as per the laws of Port City, you can be physically present outside Port City. Yeah. And operate subject to laws related to Port City. So we will totally be responsible for this. Okay. So we are going to conclude. Before I ask the tax advisor to the finance ministry to make us sort of observations and the way forward, is anyone else wants to add? Okay. No, I think the point I was going to make has already been made. If this is going through, we have already started exploring the opportunity of setting up outside, and it's not too complicated to do that, which means tax revenue will shrink further, and it will continue to shrink to zero. And remember, sir, we are talking about a digital economy, we are talking about digitization, we are talking about a digital ecosystem. All of this will not take place here if this level playing field is not addressed. The good case study is Grab. In Singapore. Yeah. Right. Now, this is a serious matter. And let me tell you, we need investors to come into this country. We don't want a country where we don't have Google, we don't have Uber, we don't have Facebook, we don't have Twitter or whatever it is. We don't want that. We want them here. But at the same time, we don't want to discriminate, pick me or any other local company that is trying to create value in this country. Especially Honorable Chairman, the startups we want to protect. We want to protect the startups. When I say protect the startups, I don't want to use the word protect. It's a bad word to use. We want to encourage and promote. Promote the startups. Right? So, please. Honorable Chair, as it is also now, there are issues with Pick Me and Uber in the regions. Like you take the case of taxi drivers. You must allow them to get organized regionally and compete with you all, rather than fighting physically. So they will not be able to think of any other way. So let us. It's better if you can appoint a subcommittee. So this is what I'm going to do. I think this was a very useful, rich discussion, and I think a lot of clarity now we have. I would like to make sure that we as this committee are able to officially forward to the Minister of Finance our observations and recommendations. And that I would like to have, it is not normally the case to get stakeholders to agree on something. What normally happens is the government in whichever country you operate will come in with a particular law and tell you, look, you better follow it or do whatever. But I think we need to think outside the box. I think we need stakeholder commitment
I think we need stakeholder involvement. I think we need stakeholder support. If we want to grow this country, if we want to build a digital economy, we want both the Pygmies and Ubers to be playing in this game, right? So it would be extraordinarily fantastic if we are able to all agree, right? What do we do? And so before I give my own directive, I want the last word from the tax advisor, what her thinking is and how we could proceed. Yes, because sir. Note, this tax amendment is coming to Parliament on Sunday. Yes. We have like 3 days. Sir, thank you for giving me this last chance to explain things. But now, actually, we have identified this this defect in the VAT law, because we need a complete overhaul of the VAT laws in the country, because as we all know, it is more than 20 years old now. So the business transactions models, everything has been has now been changed. So we have to make changes into the law simultaneously. So with in parallel to the removal of SVAT, the complete overhaul of the VAT Act to be done. So this destination principle, we have identified it as to be introduced to the, instead of charging on the place of supply, charging VAT on the place of consumption of service or goods, it would be the ideal, maybe for in this era. So we will have a new law. It will take some time. I think we have been discussed among ourselves, and we have targeted with the removal of SVAT and other changes in the system. This principle, the VAT law will be shifted from this the supply place of supply to the destination principle. With that, I'm going to make a request that you can take right to the Honorable Minister of Finance. It is going to take time, right? Don't mess it up now, right? Don't change the law without having a acceptable law. I don't want local software companies to leave on 1st of January and set up in Dubai, Singapore, or elsewhere. As a lawmaker, as a person representing the people of this nation, I want those people to stay. It's not just me. I'm speaking on behalf of all of us. So why don't you suspend this particular piece of legislation, the amendment? I mean, you can certainly explain to the IMF or whoever it is. It is not possible. I don't think, sir, that I don't think it is possible now, sir, because now the majority of exemption we have taken out, sir. So yeah, but then you're clearly, you accept that there is a defect in the law. So that is with the imposition, charging, sir, not with the exemption list, sir. No, nobody's asking for exemption. No. Nobody's asking for exemption. No one is asking for VAT exemption. All what we are saying is that the way in which you implement this thing has to be there. Now, for instance, why did you postpone the SVAT? Because you said there is no proper refund system. That is why you postpone the implementation of SVAT by 12 months. What I am saying is, go ahead and make the change. It's no problem. But the implementation of it, do it when you have the new law. I mean, I'm not asking for VAT exemption. Nobody wants VAT exemption. Does anyone here want VAT exemption? Uber, do you want a VAT exemption? No, we don't have a view on that now. Oh, these people don't want a VAT exemption. We're very clear up front. We're not asking for exemption. Sababatuma, then I'll tell you one thing, that Lanka Clear and Visa Masters are doing same business. I heard Lanka Clear paid nearly 1 billion as taxes that Visa Masters are not paid any single cent. Yeah, Lanka Clear, I think, needs to be more democratic. You know, it's held by a small group of people, and that's another discussion. No, but the thing is the thing is the way in which this is implemented. මට දැනගන්න කැමතියි දැන්
පික්මී කොච්චරක් ටැක්ස් ගෙවලා තියෙනවද ඌබර් ටැක්ස් කොච්චර ගෙවලා තියෙනවද කියලා ඒක මෙතන අහන එක නෑ නේ මම කියන්නේ නෑ කියන්නේ ගෙවලා තියෙනවනේ ඒක අපිට මේ පාර්ලිමේන්තු එක විදිහට අපිට එහෙම රිපෝට් එකක් හදලා දෙන්න කියන්න ඉන්ලන්ඩ් රෙවිනියු එකට නෑ ඒකට වඩා ගරු ඇමතුමා මන්ත්‍රීතුමා නීතිඥයෙක් හැටියට මං හිතන්නේ අපි එකින් එක යන එක it is ad hominem I don't want to be ad hominem නෑ මම කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි දැන් අපි ඒක එච්චර ඩීටේල් එකට යන්න නෙමෙයි මම කියන්නේ අපිට පාර්ලිමේන්තු මෙම්බර්ස්ලට දැන ගැනීම පිණිස එහෙම මම එතනට යන්න කැමති නෑ ගරු මන්ත්‍රීතුමා නෑ මොකද දන්න එහෙම කියන්න හේතුව දැන් රටේ මහ ජනතාව දැනගන්නත් ඕනනේ මේ කාරණාව. මොකද දැන් මිනිස්සු සමහර වෙලාවට දන්නේ නැහැ. පොදු මහ ජනතාව දන්නේ නැහැ මේ ඔපරේෂන් එකේදී එක කම්පැනි එකක් ටැක්ස් ගෙවනවා තව කම්පැනි එකක් ටැක්ස් ගෙවන්නේ නැහැ. හැබැයි they are doing same business. No the issue is not with Uber or with PickMe. No, I'm not going to criticize. So what I'm saying, everybody is legally doing exactly what they are supposed to do. There is no issue. The only issue is coming from January of next year. So that is because of the exemption being removed on local software companies. That's the issue, no? No. The issue comes, Mrs. Pereira, when the amendment. Do these entities falling under the category of supplying software? So that is not what I am saying, yes, right? Sir. That is up to you, yes, sir. Right. So if it is supply of software, then it has to be taxed under supply of software. Yes. If it is supply of person going from A to B, then it has to be taxed on person being taken from A to B. So you can't have one A company paying for one service and B company paying for another part of that service. That's all I'm saying. So it is not in the way the law itself is written. I think it is the way in which it is interpreted by the tax department and the various players in the industry. So what I'm saying is that there has to be one way in which this law is interpreted, and make sure that everyone interprets the law in the same way. Is that an unfair thing to ask? It could be done because there is an interpretation committee or the ruling committee in the Inland Revenue. They will look into this and... Right. Can you do it before the 1st of January? Can they interpret the law before the 1st of January? So actually what is to be interpreted? What is to be interpreted is this. There is a service being offered. That service is dichotomized into two. This is my understanding as a layperson. Those two are mutually exclusive in the way it is determined for tax purposes. One is providing a software for various people to sort of go on a platform and then decide whether I want to provide my services to that platform or to provide a service through that platform. That is one service. The other service is the person who is supplying the car and the gas and the labor and all that to provide the service of taking the person from A to B. Now, are these two services mutually exclusive or not? So, are you breaking down this service into service of online, software service and physical right service, or are you putting it together? Now, it doesn't matter till the 1st of January because where the supply comes from is immaterial. It matters after the 1st of January because where the supply comes becomes material. Because if the supply is coming from Sri Lanka, then A and B becomes one. If the supply comes from outside Sri Lanka, A and B continue to be separated. That is the way I see this law. So there has to be clarity in this law. All I am asking is, can you provide that clarity to the Department of Inland Revenue? Because this applies not only to these two companies. Because we just realized it doesn't apply to the company for Daraz and others because they are only supplying goods, not services. So it applies to all companies that provide services. Right? So can you give us the clarification before the 31st of December? AG's department is here. Can you give the clarification?
So actually the issue is not very clear. We have to study this file, the respective file, and see the actual transactions there. So we'll study the transactions of this. Okay, I'm sorry, I'm going to ask Mr. Luthra, the Internet Alliance Coalition, one last time. Would you be so kind to share with the Ministry of Finance in Colombo the practices of the countries that have such operations in this region? Every country in this region, every Asia Pacific country that you represent, you know, country A, country B, country C, you know the question, and how each country applies the law, how each country interprets this law, and so that that can be information that is relevant for our officers to finally make a determination. Thank you. Absolutely. We'll give you country by country of the VATs that have recently been amended, and we will also give you the OECD toolkit and best practices. Right. I will connect you to them. When I want to finish this before the 31st of December. It doesn't take that long. Today is only the 5th or 6th. Everyone goes on holiday before the holidays. When can you do it? You will send it to us, no, sir? Clearly. Today. Can you send that to us today, or do you need time? Asian Internet Coalition. How long do you need to send it to us? For the OECD stuff, we can send it by today, no problem. For the country by country, we will do a bit of a summary, so we need a few days for that. Today is Thursday. Monday? Yep, we can do it by Monday. Monday. Thank you very much. They will send us. We can send the OECD by today. No problem. OECD they'll send today. By Monday they will send the rest of it. By next, we finish on Wednesday. That's the problem. Actually, I still not understand what is the real issue. Okay, you understand the issue. Now I don't have time again to go ahead, explain. I think the issue is very clear. What is the services being provided? Does the service, when I pay, right? When I pay for my ride, do I pay for the ride and the software service? Or do I separate the ride to this person, the platform, or to that person? So this person doesn't have to pay VAT because he falls below the 80 million threshold. This person has to pay VAT because he is above the 80 million threshold. That's it. It's very simple to me. So they'll share it with you. How long do you need? I'm asking for the last time. How long do you need to come back to us on this interpretation? I mean, you are the smartest man in the finance ministry, Mr. Seneviratne. I know you are bluffing here. Port City. Yes, please. When? We will have this study with the inland revenue, because we have to see what type of services they are providing. So you can't say just black and white. This guy provides software and this guy provides a vehicle, because there are a lot of other facts to be looked into. So we will discuss. No, Sri Lanka is not unique. Yes, sir. Right? That is why I asked the Asian International Coalition. These services are provided in every country in this world. So we are not some unique country. How other countries no, sir, but anyway, best we practices. Have to study and let you know. No, of sir, course, you have to study. So how long do you need? Their practices, other countries. First get their information. Information will come on Monday. Before 31st? Agreed. Sir, just 1 second, sir, if you don't mind. This is not a pick me Uber thing. This is much bigger. It is not. It's Please much don't. bigger. No. Please Much don't. This bigger. has nothing to. This is just an example of a problem that we want to resolve. You know, they were kind enough. I thank. I'm going to conclude now. I want to especially thank the Asian Internet Coalition for participating in this discussion. You helped us understand the issue from a regional context. I want to thank you and your colleague for joining. Thank you very much.
we want to thank Mr. Jeffrey Silva, Mr. Madhuranga Kula Tilaka and Mr. Ajit Gunawardana from PICMI. We want to thank Mr. Itisham Mohammed and Mr. Varun Vijayawardana from Uber Eats. We want to thank Ms. Maria Akbar Ali and Mr. Firaz Maka from Daraz. I think this was an extremely productive discussion, and we hope that before the 31st of December that there will be clarity, so that all you gentlemen, ladies and gentlemen, can you know exactly what is due, what is not due. It is up to the government to decide whether they want to add the services or separate the services. That's not my business, right? That is a policy decision that has to be taken by the government. So I think the government needs to think about more than just revenue collection right now. I think the government should consider an opportunity for software to grow. We need a digital economy. So encourage digital services providers and tax them on the service that they provide. Tax them on the service they provide. Because lots of people who are providing various services are not taxed. The three-wheeler guy is probably, if he's not part of Uber, PICMI, he doesn't pay any tax, right? So think about all those things and come up with an interpretation. As you said, before the 31st of December, this meeting is adjourned for that, for this component. I'm really sorry because you have to stay a little longer. I wanted to take it because of the national importance it has. So we will have to explain to those people outside. Yes, I closed it. Go ahead. One comment. Thank you for the invitation to participate today. Really good to have some clarity. I think the one request from Uber is that we are more than happy to participate in ongoing dialogue as this takes shape, right? And I think hit the nail on the head where ongoing dialogue is really important to shape the laws. And so we are more than open to participating in this conversation. This is the way that we should, I believe, perhaps you agree, perhaps you don't, but I believe this is the way to move forward. Get every stakeholder on the same page. It's better this way. Strong agreement from Strong Uber. agreement. So I will tell them to keep you in the loop in the next 2 weeks. Thank you very much. Welcome. Would you kindly introduce yourselves for the record, please? I'm Naimuddin, Secretary, Minister of Investment Promotion. I am Anoja Herath, Additional Secretary of the Ministry of Investment Promotion. I'm Dinusha Jayavira, Legal Officer from Investment Promotion Ministry. Vindhya Veerasekara, Director Legal, Colombo Port City Economic Commission. Revan Vikramasuriya, Colombo Port City Economic Commission. First of all, we want to apologize to you. We had to push you back by an hour because there was an urgent matter that needed to be resolved. So that is why unscheduled meeting we had to take. So I genuinely do apologize for the delay. What is Secretary? What are you proposing here? Colombo Port City guidelines on grant of exemption on incentive of business of strategic importance, duty-free operations. So okay. So what are you asking for? Sorry? Yeah, you can go ahead. Provide. I mean, yes, you are the Port City Commission. You are not putting this, are you? Who is tabling this? Is it tabled by the? It's tabled by the minister, no? Yeah. So the ministry, tell us what you are proposing. We can ask the Port City Commission if we need. Can I have some water, please? Duty-free operations in Colombo Port City under the Colombo Port City Economic Commission Act number 11 of 2021, and it is already granted its cabinet granted approval in March 13th,
accordingly, the Colombo Port City guidelines on the grant of exemptions or incentive to business of strategic importance, duty-free operations regulation number 3 of 2023 are made under section 71 of CPC Act. And the BSI duty-free operations under the said regulations are categorized into two distinct groups: business of strategic importance, duty-free mall operation, and business of strategic importance, duty-free retail operations, based on the investment threshold and the social and economic benefits to Sri Lanka. So duty-free shop is a strategic importance. How is it a strategic importance? Explain to us, please. Yes, there are commission member and then also the Port City officials, they will explain. Now, I am asking you, you are the Secretary of the Ministry. Yes. What is the government's position on how, I just want to understand why a retail shop is of strategic importance. This is a BSI importance, a duty-free mall operation that make a minimum investment of USD 7 million. Why 7 million? Why not 10 million? Why not 5 million? And please explain to me what is how do you define strategic importance? First tell me. You can put words. Yes. What is the meaning of the word strategic importance? How do you define strategic importance? That is policy, no? That's why I'm asking you. That was the agreement, and we had a discussion and with different agencies and also with Ministry of Finance, and we agreed to these threshold limits. This is under what law? So may I just explain the scheme of the access to? 1 minute, please. Under what law are you asking for this? This is Colombo Port City Economic Commission Act. Yeah. Yes, go ahead. Port City Commission, go ahead. So the scheme of the Act, of the Port City Act, is that for anyone to do business in the area of the port city, you need to be an authorized person and you're paying an annual license fee. Thereafter, can I get the English copy of this, please? Yes. Thereafter, sir, now an authorized person does not get any tax incentives or benefits. It's a license to do business in the area of the port city. In order to get the benefits, you need to become what is called a BSI, Business of Strategic Importance, under Section 53. So, to answer your question, sir, to get the tax incentives, you need to qualify as a BSI. And for this particular thing, it's for this duty-free mall. This regulation is put out for the mall operators and retail operators to set up this duty-free space. So, to answer your question, sir, to get the incentives, you need to be classified as a business of strategic importance under the Act, under Section 53 of the Act. And under Section 53 of the Act, what are the concessions that you get when you become what do you call business entity, or whatever it is that the word you called it? What exemptions are you asking for? If I may, Honorable Chairman, in this instance, the exemptions and incentives under Schedule 2 for businesses that would be designated as businesses of strategic importance under this regulation, specifically for duty-free mall operators and duty-free operators, is up to a period of 20 years exemptions from the enactments in Schedule 2 of the CPEC Act. So what is in Schedule 2, please? There are 13 enactments in Schedule 2. And they are? Yes, there are 13 enactments in Schedule 2 of the CPEC Act. And what are they? Starts with the Inland Revenue Act, the Value Added Tax Act. Hold on a second. So what you're saying is, once these guys start operating for 20 years, the Inland Revenue Act does not apply? They would be exempt from taxes under the Inland Revenue Act, yes. So let me understand this. So what you're saying is, now there is this company that is doing duty-free business. They will import something
and they will, let's say a TV, and they will sell that TV in the duty-free shop in Port City. Just let's take an example and work through it so it's easy to understand. Yeah. And that will not attract any income tax on the profit the duty-free shop owner makes. Correct? Yeah, so if I can clarify that, the latter part of your statement is correct. There will be no income tax, right? Will be an exemption for 20 years. There are permitted goods that are going to be sold, and white goods or electrical items such as TVs and fridges, etc., are not permitted. Okay, what and are that's, permitted? That is in the rules. What are the rules? What are permitted? Yeah. Because when you say duty-free shop, Mr. Vikramasuriya, people immediately think what you get from the airport duty-free, no? So there is a absolutely correct, sir, and that is why there is a gazette published in May 2022. Correction, 22nd of May 2023. Where is that gazette? Which actually, and Schedule 1 of that, actually, and that's called the Rules for Duty-Free Operations within the Area of Authority. And it goes from apparels, okay, audio-visual equipment, yeah. Hold on. Where are you reading from? It's a previous thing. I don't seem to have that. Did you submit that to us? Where is that? No, but then we need to know what is being sold in this duty-free shop, no? Now, I ask a simple question that any person will ask. I go to a duty-free shop and buy a washing machine. You are saying you can't sell washing machines here. Then what can you sell? Can you get me that list, somebody? Can I give you? May I come up? Please. Or again, give it to that gentleman there. You got another copy? I have There's a copy. Thank you. Yes, please, Mr. Vikramasuriya. Permitted goods. Column 1. Okay, yes, sir. Yeah. So that, as you mentioned, that doesn't include white goods, right? So shall I read the permanent goods? Yes, sir. That is apparel. So you can sell like a polo shirt there. Exactly. Audio and visual equipment. Speakers, CCTV systems, home entertainment systems, and electronic gadgets. So home entertainment system means TV. So you can sell a TV. You can also sell a Bose sound system. Digital photographic cameras, video cameras, photographic accessories. So you can sell a Canon. Computer accessories, cables, audio, visual, computers, desktops, laptops, tablets, computer peripherals. Confectionery, sweets and biscuits. Beverages, powder drinks, energy drinks, soft drinks and water. It does not say liquor though. Packaged foods and delicatessens. Game consoles and game software. Grooming and toiletry products, baby products. Health and wellness products, home care and laundry care products. So that means washing machines are included. Kitchen utensils and cutlery, the 13. Then you have kids' toys, baby carriages, leather accessories, bags, belts, wallets, luggage, mobile telephones and accessories. That means you can buy duty-free an iPhone. Musical instruments, pens, other writing instruments, perfume, cosmetics, makeup, sports items, gym equipment, bicycles, bicycle accessories. Oh, it does have spirits, wines, beer, sunglasses, watches, tobacco. So what you are saying, Mr. Vikramasuriya, is that all these things will be sold duty-free in this duty-free shop. So if I can comment. Yes, please. Yeah, this was the rules, right? Yeah. The vision and the strategy behind this, right, goes back to cabinet memos,
etc., as far back as 2020, right? The idea here is to create a shopping destination to attract tourists to come in and shop here, and create Colombo as a center to bring in tourists, because what they say is a lot of tourists come in and actually go out of Colombo and there is no attraction. The discussions had with the operators, right, and the studies performed was how can we replicate a shopping environment and an experience that the travelers see similar to what they would experience when they're in Dubai and Singapore, etc., in the duty-free malls there. On the back of that, so duty-free malls, they are meaning? In Dubai and Singapore, when you go through duty-free in Dubai and Singapore, the experience you have there, the variety of goods and products. You mean like Singapore, let's say, like if Changi Airport, for example. The airport. I mean, if I go to Orchard Street and go to, one of the shops there, that's not duty-free, you know? I have to pay duty, no? Or do I not pay duty? I don't want to comment on that, sir, because I'm not aware of the status on that. No, you said Singapore, duty-free I'm talking about the duty-free shops. Yeah, but we have a duty-free shop at the airport. No, we are not talking. Are you talking about the duty-free shop at the airport? No. No, a duty-free. You're talking about a duty-free shop in the CBD, right? A downtown duty-free in the port city, correct. So you said in Singapore, when the experience you have. So my question to you is, in Singapore, I'm not aware, I don't go to Singapore that often. I mean, if I go to Takashiyama or something, then do I pay taxes or do I not pay taxes, duty? So I don't want to comment on that, sir, because I also don't go. I don't even know the name. Then I suggested that you don't say things that, elicit questions from us. Okay, so let me apologize on that. So what I was trying to rephrase is the experience people have when they go through duty-free mall. Let's look at the duty-free shopping arcade and the spaces in the Changi Airport or the Dubai Airport, right? Well, let's not talk about that. Let's talk about that. What you're talking here is not about the airport. You're talking about a duty-free shop in the city of Colombo. Yes, sir. If you permit me to finish. So when you look at the product categories that travelers can purchase in those malls, right, we realized, and with I think nearly about 3 million or 4 million arrivals into Sri Lanka, right, we realized there was a lot of money being spent by people coming into Sri Lanka and also going out of Sri Lanka, going and shopping in these duty-free malls in the airports, right? Then we were trying to see how we can create a similar environment for people coming into Sri Lanka. When the studies were done, we came across markets such as China Hainan province, right, and a couple of other markets that have gone into the concept of downtown duty-free malls, right? South Korea being one, Hainan in China, Cambodia is also looking at this, and most recently Dubai is also looking at creating what is called a downtown duty-free mall, which creates a shopping environment and a culture for them to come in and spend time, do their duty-free shopping, either when they arrive into the country within a certain time period or prior to them going out. On the back of that, we engaged with a global leader in duty-free mall operations in airports and on the concept of downtown duty-free, China duty-free, which is world number one. I think they do nearly $10 to $15 billion worth of turnover, and global number one, to consider the decisions made by, I think, cabinet memos and budget speeches going back to 2020 to create a downtown duty-free concept, which will attract tourists and people into Colombo and Sri Lanka. And it was on the back of that they came up with this, it is on the back of that we moved to create this mall in the port city itself for travelers into Sri Lanka, right? Sri Lankan citizens were coming in, right? And also foreigners coming in and actually going out, where they can spend some time in this mall, do their duty-free purchases, and leave the country. So it was a whole shopping experience which these people can experience in other parts of the world. So I appreciate your point. Like, I mean, if you come through to Colombo duty free, you have very limited choice, and people will try to sell you a washing machine, 3-4 shops, I don't know however many. You don't have that kind of choice.
But the concept there and in most countries is that it is restricted to travelers, real, actual, authentic travelers, right? Because the duty free is before you clear customs, isn't it? It's before you clear customs, no? So it's always before, and then you have various customs ordinances. You can't bring more than this much. You can't bring more than that much. There is a certain limit that has been imposed, where it says Gazette number 232946 of April 23, right? It says if you stay for less than 90 days, you are a silver category, and you have to remit $2,400. If you do that, you get a allowance of if you stay for more than 1 year, allowance of $2,350, right? So there is a limit. In fact, this limit was much lower than this. In fact, it is this committee that suggested these people that there has to be an equity principle when they determine these numbers. So if you remit more than $4,800, then you can purchase up to $2,700, etc. So my point is, there are lots of conditions for Sri Lankan citizens coming back from overseas on the amount that they can purchase. So the obvious question to you, Mr. Vikramasuriya, is, are there any limitations like that imposed on Sri Lankans coming back? How do you monitor that? And are there any limitations imposed on any other shopper? There is, sir. Again, we move to the document I shared with you, the Gazette, issued in May. Yeah. Schedule 2 of that actually has a table speaking to the permitted allowances, yes, right? So for Sri Lankans arriving, right, there is an annual limit of $5,000. Yeah. So notwithstanding the number of times they travel, there is an annual limit of $5,000. Whereas for tourists, there is no limit, and as you rightly pointed out, those goods purchased when they are going would only be delivered after they clear immigration. That is for those people without a limit. For tourists, For non-Sri Lankans. Yeah. So then, Sri Lankan, so any Sri Lankan coming from overseas, or any Sri Lankan? Any Sri Lankan who's travelled overseas and coming back. Is there a limit of the travel duration? No, sir. Not in this case. Okay. Now, but it's a one-off limit, and that limit is regardless of the number of times you travel okay, within a year. So even if you go out a dozen times a year. So that's, let's say, 365 days. Correct. That is the limit, no? In this? For $5,000. See, tax department. Now, you just got this approved that if a person of Sri Lankan or Sri Lankan citizen comes from overseas, I just read it, Sri Lankan comes from overseas, and per year, that $5,000 limit, this is actually, let's say, 6,500 after the additional allowance. Let's say, yes, the highest is 6,500. Let's say the other one is 4,100. You have to remit $24,000 to get this 6,500 limit. To get a 4,100 limit, you have to remit $12,000 US. Now that same person, instead of buying at the duty-free shop in the airport, can come outside and go to this duty-free mall and then purchase up to 5,000. No? So because if a person, and there is no requirement for any remittances. So a lady, let's say, coming from the Middle East has a limit of $2,350
and if she had stayed for a year, she should have remitted $2,400 to get that $2,350. Here there is no remittance requirements. I'm not arguing either way, I just want clarity in this so that we all know that is the case. Why would anybody buy anything at the duty-free airport, duty-free at the airport? They will all come, why shouldn't they not all come here? Okay, Mr. Vikramasuriya, it's not your matter, it is a matter for the Ministry of Finance. Only luxury things are to be sold in those duty-free shops. Now Luxury tell me, items, branded items. Is a tag a luxury or not? Branded items, sir. Every watch is branded. I'm asking you, who is to determine what is luxury, what is not? For a low-income person, a citizen is a luxury. For a high-income person, a tag is not a luxury. So who is to determine what is luxury? Luxury depends, it's a subjective thing. Right? Are you drinking single malt or are you drinking red label? I mean, for a person who is drinking arak, red label is luxury. A person who is drinking Glenfiddich, black label is not luxury. So who is determining that? Who's got the authority to determine what is luxury, what is not? And also, Mr. Vikramasuriya, now in the list of items that you have, it does not say no anywhere. It says apparel. Chairman, I hear your point, right? And again, I will come back on to the vision of this, right? It is not to create an environment, and I'm stating here this in committee as well, it is not the vision to create an environment where people are selling or dealing in fridges, washing machines, etc., right? And that's the sort of the concept. If you go through the Dubai duty free, so and I hear your point, when you look at this list of goods, right? This list of goods was taken in consultation with the customs when we gave them our idea. But I hear you, right? If you do look at these goods, yes, somebody, as you rightly pointed out, washing the laundry goods, they might come in and say sell a washing machine, yeah, right? And I can assure you that it won't be sold. That is that's not the intention, right? Now what we can Mr. do, Vikramasuriya, please let me interject. What your intention, and a shrewd, I'm using the word shrewd business person, right? We will, interpret it in different ways. Absolutely. I mean, you can have something in your mind, Mr. Vikramasuriya, but that doesn't mean that gets that is the law, and legally one cannot do. So what if I may be permitted to comment, and I hear your comments on this, I think something, and I've got a commission member here, something we can do is go back and revisit this list, Annexure B, Annexure 2, and actually further tighten that and ensure it is being designed and crafted to ensure the objectives of the commission is being met. I hear you, but I don't think that is possible, because I'll tell you why. It is not possible because there is no particular bureaucrat who can determine if a tag watch is luxury or not. There is no bureaucrat who can determine whether a black label is luxury or not. There is no bureaucrat who can determine whether a belt that you buy from DSW or someplace is luxury or not. How do you do that? I'm just asking because I do not know how to do that. I wouldn't use the adjective luxury. And I hear you correctly, right? What's luxury to one person is not luxury to another, and I hear you totally on that. But what we would like to again reiterate is, and when we talk to the parties that are looking at coming in here, like the China duty frees, the flamingos, the ODFs, etc., and China duty free for one, right? They are world's number one. They're not coming in here to sell fridges and washing machines. They are coming in here to sell perfumes. That may be. So, but your list has clear.
It has fridges. Sorry, I don't know that. It has the ability to bring in fridges, right? And I hear you then. That's why, again, my previous comment to see how we can further, we will engage further with customs and look at actually see how to address these concerns. So, okay, I want to move on. But so this discussion is for the consumption of the tax advisor to the government. You know, are we creating distortions in the market? If so, how do we avoid it? If market distortions are not being created, then I have no problem, right? We spent one whole hour just discussing market distortions. I mean, I can always come here and say, okay, it's late, we are hungry, it's 2 o'clock, you know, let's just approve all these things. But I don't think I will do my job the way I'm expected to if I don't ask these tough questions. Mr. Vikramasuriya, please don't be misguided that I am against Port City or that I'm trying to shoot you down. I am asking questions that as the Committee of Public Finance need to ask. So I've never ever thought that way, because all our regulations that have come in here have been duly discussed and addressed, and I appreciate the committee's guidance and support given in that regard. I want. And then that is inland revenue. That is, you don't pay tax on all these profits. Then value added tax we don't pay. Finance Act number 11 2002, what is that? Finance Act number 5 2005, what is that? Excise tax, custom ordinance, PAL, Export Development Act, betting and gaming levy. Why do you want to exempt betting and gaming levy for these guys? So if I may permit to come in there, sir, those are the 13 enactments is what exemptions or incentives can be given against, right? Yeah, but then, sorry, go ahead. And they are not, so if you're not a casino operator, you're not exempted from the Betting and Gaming Levy Act. So there would be a separate document that's actually gazetted, subject to cabinet approval, which actually lists the incentives. So the primary incentives they are looking at, right, is, as you rightly pointed out, the corporate tax or the Inland Revenue Act, right? VAT at the moment for, as you rightly said, duty-free sales done out of the BIA airport, to the best of our understanding, is exempted. They don't, my understanding, but if that is not the case, that would not, that it will be a level playing field. So if the people who sell in the Dubai, correction, the BIA duty free are paying VAT, that would apply here. So there's going to be no exemption there. It'll stand as a level playing field. In terms of addressing the revenue to the government, right? The authorized person agreement that would be executed subject to these regulations being passed would result in a 7% minimum, or starting at 7% and then going up possibly to 15% over a 5-year period or the longer. 7% of the revenue generated by the mall operator, the person who does the sales, would be coming in as income to the commission, and i.e. the government. And income to the commission is not in revenue to the treasury. It goes into the consolidated fund. No, you have expenses. You're correct. You have who pays the salaries, who pays for everything else, right? So it doesn't come. The tax is going directly to the consolidated fund, but this only what will be left over will go to the consolidated fund. No, I mean, you see what happens in a lot of countries. I was in the US recently. You know, we went to a restaurant, but the restaurant had these, what do you call these, jackpots and things like that, right? You go to a gas station. We were driving in the southern, you know, from Houston to New Orleans, and you know, all the gas stations has a slot machine, right? So what I'm saying is, do we have to exempt all these laws to all the authorized persons, or is it necessary, AG's department, is it necessary that we restrict the types of waivers depending on the type of business the person is engaging in?
You all are tired, no? I'm also tired. I'm not sure if there's somebody from the AG's department here, but if I can clarify that point, and you're absolutely correct, what we do is once this is What happened to the person from the AG's department? Where's the person from the AG's department? AG's department should have stayed here. This is huh? Why did they go? They were asked to stay. Who asked them to go? May I continue, sir? Just one moment. Ask if they are around. Yes, go ahead, please. So once the BSI framework is approved, or should it be approved by Parliament or this committee and then Parliament, the individual business operator, right, we would be publishing a gazette, an order by gazette under Section 53 of the Act, right, or as per requirement of Section 53 of the Act, we would be publishing the list of enactments where they would be receiving exemptions or incentives against. And again, and that will be gazetted accordingly. And for duty-free operators or businesses that you're doing banking business or whatever business, there won't be any exemptions granted under the casino business regulations and or the Betting and Gaming Levy Act, right? You're looking at primarily the tax acts, the finance acts, and in this case, excise, customs ordinance, the PAL, which comes under Port and Airport Development Levy, the Sri Lanka Export Development Act, TEVA or Termination of Employment of Workmen, and the Foreign Exchange Act, right? So I think those, and that would be gazetted, clearly marking out the exemptions or incentives given and the time period it runs for. There is a commission member here, right? Sorry, I didn't get your name. Niranjan Arul Prakasam. Mr. Arul Prakasam, you see, this is a matter of serious concern. You see, whether it should be en bloc, right? I mean, what is the distortion that is going to develop? There's certainly going to be a distortion developing. I mean, arbitrage is going to happen. I mean, that's how businesses operate. If you don't pay tax in one place, you pay tax in the other place, arbitrage will happen, right? I hear Mr. Vikramasuriya trying to defend the idea. I don't disagree with him, right? I'm not disagreeing with him. What I'm saying is, how do you ring fence the ability for arbitrage, tax arbitrage, right? If you put it in another way, what is the tax expense? Now, from this day onwards, this cannot just be approved here. The tax expense has to be calculated. It is an IMF condition. So every regulation will have to have a tax expenditure, right? Cost to the treasury. So now, for instance, Mr. Vikramasuriya, if you are expecting 10 fridges, 7 fridges, 6 TVs, 5 washing machines, 4 irons, 3 watches, 2, because it's Christmas time, come on, cheer up, will you? Why is everybody not getting my joke? Right? And you have to calculate the cost. You can't just get it done now like this. It's the law, or it's a condition. Correct me if I'm wrong, tax advisor. You can't. You have to speak to the mic. Is that the law? I mean, is that the new structure? Yeah, we have to prepare the tax expenditure statement, and this is coming under the law. No, that. Yeah. So what I'm saying is, we earlier what happened was we said okay, because we see the logic, whether we like it or not, we will say okay. Now when we say okay, there has to be a calculation behind it. It may not be accurate to the dot, but based on the
based on the expected revenue, based on the expected sales, number of watches, number of whatever it is that you have in mind, what is the tax expenditure? What is the tax expenditure to the state? And that has to be published. It has to go on a website. So if I could just add a little bit of context to what you said, sir, because you keep mentioning the irons and fridges. I get where you're coming from. Given what the country is going through, the fact that the tax has to be computed, I completely agree that's for the tax department. But from the Commission's point of view, sir, we are mandated to bring in investors. And what we were trying to do with this mall is to extend the experience or whatever that you get at the airport over here. So it's strictly tied in with immigration and the allowance and so on. And if you look at the gazette that's before you today, there are only two types of people who can get this BSI. One is a mall operator, and there can be only one. So for this entire building, there's going to be one mall operator. Under that, there is something called a mall retail operator. So we deal with Flamingo or World Duty Free or China Duty Free. The Commission directly deals with them. They will bring the Louis Vuittons and whatever brands. We don't get into that. The mall operator is responsible for the confectionery, whatever it is that is there. So from the Commission's perspective, with our mandate to bring in investors and foreign currency and so on, we were trying to extend that experience in this manner, sir. That was the objective. But I defer to you on this, on the tax implications and everything else. I think you are doing a good job. I'm not saying so. This is your job. You have to fight with us and fight with the treasury to get what you want. I mean, what's the point in just saying okay? I mean, because there is not only one matter. No, there are a bunch of stakeholders, right? There is a government treasury also. So I am not going to argue with you that you don't have the right to what you are trying to do. That's not my point. Yeah, my point understood. is we have to actually come up with a number. What is the lost or rather the tax expenditure? It has to be published in a website. It has to happen. So therefore, we need to calculate it. If I'm mistaken, if I'm wrong, please correct me, because I don't want to be on record saying something that they don't have to do or we don't have to do. Is it necessary, Mrs. Pereira? Is it necessary? Yeah, we have to publish. We have to publish. So you have to make an assessment. I know it is difficult because you don't really know what kind of, companies will come, what kind of luxury items will be sold, how many will, be taken, by foreigners as opposed to locals. But those can be, I guess, tweaked as we go on. But there is a new condition that it has to be calculated. So that's my main point, right? How do we proceed, Tanuja, Mrs. Pereira? How do we proceed? So once the commercial operation started, then based on their accounts, this could be calculated. If we to calculate the foregone VAT revenue, then we can calculate it upon their turnover and apply the VAT rate. But it is not exposed, no. It is ex ante, isn't it? So we have to give some indication as to what the tax expenditure of this decision is. I mean, this is a retail operation, no? And I am sure you agree with me that arbitrage can happen, right? I mean, if I have to pay tax to buy an iPhone, if I have to buy an iPhone at say Shang Mall or something like that, I have to pay VAT, and phones will be charged VAT from January, 18% VAT. So how much is an iPhone? I think it's, let's say, $1,000. I don't know whether you can buy one for $1,000. Let's suppose $1,000. So 18% VAT plus SCL. Let's say SCL 2.5% is VAT about let's say 22%. Let's say 22%. So that is $220.
Custom rate is a 20%, VAT 18, and 2% social security. That is average is a 40%. So 40%. 40%. The Tax. Tax is average. That's a limit is a 500,000. No, 5,000. 5,000 US dollars. So 40% is about 2,000 tax expenditure. Total in annual annual expenditure limit is 5,000. Yes. 5,000 is the average tax rate is 40%. Yeah. The tax expenditure is not a foreigner. The local one is $2,000. $2,000 per annum. Per annum. So every Per person. Per person. So every person who goes in here will cost the government of Sri Lanka $2,000 per year. So that is let's say 100 people go, that is how much? 20,000. 1,000 people go, 2 million. So if 1,000 people visit, one moment please, if 1,000 people visit this mall, that will mean $2 million, $2 million a day of tax expenditure. I am not just, what I am saying is, this is just a rough back of the envelope calculation the Deputy Secretary of Treasury is making. I am not saying he is right, but what I am saying is, there has to be, he may be right, just by looking at the big numbers. So we have to calculate that, and we have to calculate that, and based on that, I guess, you'll have to see whether, like you also correctly pointed out, Mr. Vikramasuriya, that not every person need to be given every exemption, right? So if you are a retail, you don't need casino exemption, right? If you are casino, you don't need retail exemption. So I think those will have to be calculated. But there is a big problem, bigger problem than that. We have just found out this hasn't been, this gazette hasn't been submitted. The list. Now we talked about a list, no? I did not know what the list was. Why didn't I know what the list was? It is not in my file. Then I asked the officials here to check, when you submitted this list to Parliament, for which you are asking exemptions. Now I find that list hasn't been submitted. The list that you can you reconfirm that this hasn't been submitted to Parliament? Whip office. So the Whip office, that is the government office that is responsible for government business, says this gazette hasn't been submitted to Parliament. And this gazette has this list of watches and TVs and fridges and washing machines and all of that. Mr. Secretary to the Ministry, Mr. Secretary to the Ministry, this is your responsibility. 71. So, sir, if I may just interject for a moment. No. Mr. Secretary to the Yes, Ministry, this is your responsibility. Yes. Can you tell me when this was submitted to Parliament? It's a rule, I think. Under section 72 of the Act. Honorable Chair. So the rule, the regulator. No, it says the Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, extraordinary Listen. gazette. Sir, It's not a rule. Who said this is a rule? If it is a rule, why does it say extraordinary gazette? No, sir. So the power to make regulations under the Act is under Section 71, sir. That is and correct. that has to be submitted to Parliament for its approval within 3 months upon the minister. So what is the enacting- date? What is the date on this gazette? May. This one is under 72, sir. Under 72, what is it? It's to make rules. Okay. It's to make rules, sir. But that is not. It doesn't follow the same procedure as in 71. Okay. Where if it's not approved by So this, Parliament, you don't it's need deemed to be parliamentary rescinded. approval for this? No, you don't. This is crazy. I mean, you need approval from Parliament to sell the things that we don't have
we don't know what they are. So how can that be? You are asking for approval today, Mr. Commission Member, Mr. Arupakasam. Yes, sir. You are asking for approval from Parliament to exempt those people who are selling a bunch of items, exemption from tax and VAT and PAL and Foreign Exchange Act and everything, no? That's what you're doing? Yeah, that's correct, sir. That's with the gazette. That is correct. That is correct. That then is you say the duty-free gazette. Yeah. The permitted items come under these rules. Yes, sir. Yeah. So now then you can put whatever you want in this list, because what you are saying is there is no need of any parliamentary oversight in this. No, sir. Those items, if I'm not mistaken, it was brought up with the commission. We took it directly from customs. These permitted items and stuff, it's in something in the customs ordinance. So it's a replication of that we published as rules just to govern the area in the port city, sir. Right. Now it says regulations made by the Minister of Investment Promotion in consultation with the Port City under Section 71 of the Colombo Port City Economic Commission Act. Yes, sir. That needs to be brought before Parliament within 3 months. Under this, right? Yes. Now this one, you have listed out a bunch of things, right? TVs, fridges, watches, cigarettes, scotch, etc. under Section 72, right? Yes. But you are seeking approval under Section 71 for a list under Section 72. That is correct, sir. Yes. But the list under Section 72 it's a replication of something that customs has. That's Look, what was. that is immaterial, no? Whether customs has it or somebody else has it is immaterial to us. What I'm saying is, it sounds very odd. No, sir. Then why don't you? No, sir. Can I put it this way, sir? If you just give me a minute, sir. Sure, please. So now, when we say the customs ordinance is suspended, for example, their enforcement mechanism, people still need to declare, go through, all that part is there. The commission does not deal with any of that. It is only the tax. So similarly, sir, the reason this has come by way of rules is that there is a law or regulation under customs which mirrors what's in the rules, sir. Now suppose I add an extra item like a Ferrari car or something to these rules, customs will stop it. This rule does not enable it to go through. This rule is just for information for people who want to do business within the area of the port. It's more informative. So I'm reading from the Act. Yes. All rules made under this Act shall be published in the Gazette within 3 months of the formulation. Yes. Now, when you say rules, yes, right? Can you interpret rule as a list of things that can be subjected to or not subjected to the normal laws of this country? Certainly not, sir. But that is what's happening now. No, sir. We have mirrored it. Like I said, sir, if there is an item, mirroring is not. If there's an item that's not in the customs permitted use, they won't be able to import it because they have to clear. That is customs. If there is a list in the customs, you have to pay duty, no? Correct. Right. What you are saying is, you are giving us a list that you say mirrors a list in the customs, which I accept. There is no problem there. Yes. But what you are saying is, to sell these 25 types of items, goods. Yes. To please give us the approval not to charge tax on these things. That's what you're saying, no? That is what we're saying. Correct. But the rule doesn't have the force is of law. that a rule? Yes. Can the Port City Commission rule? I'm asking the Secretary of the Treasury. Can the Port City Commission rule what items cannot or can be taxed? Or should it not be approved, this list? Sir, can I put it this way, sir? Please. Assume these rules don't exist, sir. Correct. They are permitted. It's in this customs regulation by law, and it is only those items that can be in the duty free. It's the rules of no consequence. It's more informative.
Well, I disagree with you, Mr. Commission Member. I don't think it is not. No, in the sense, it's informative for people doing business in the area of the port cities. Yeah, but then I mean, I can say you can have a rule. You have to wear shoes if you enter a premises, or you can put a rule. You cannot smoke within 20 meters of this premises. You can have a rule. Look, you have to drive on the left hand of the street. But can you have a rule that overrules the existing Certainly not. Certainly not. Certainly not. So I'm going to stall here. I'm going to adjourn this discussion for a moment, because I need you to give me the interpretation of the word rule. Because I'm looking at, this is where the additional DSC should have been here. How come people just get up and leave from these meetings? But we postponed this meeting because we had to take the other meeting. I'm also hungry, right? I'm also tired. All these people are tired too. So where is the officer? How can we run a country like this? I also have been working, I've been, in the chamber, and then I've come here for the last 3 hours. I'm doing this. Mr. Aruprakasam, yes. Are you a legal professional? Yes, I am. Okay, good. So, I mean, I would think if you are going to use a word like rule and assume that you have the authority to determine what rules that you impose, I think there has to be a clear definition of what a rule is. So I looked at the definition section in the Act, Mr. Aruprakasam. It doesn't appear to it doesn't give. It doesn't appear to be defined. Yeah, but it gives community rules. Yes. Now, there's only rule in this is community rule. This is what it says. Community rule means rules specifying guidelines and instructions as formulated from time to time by the Commission, which are to be complied by the owners and occupiers of condominium parcels and premises situated within an area of authority of the Colombo Port City, with a view to ensuring the maintenance of harmony and the promotion of cohesive living environments. Yes. Now, I'd like to ask you, Mr. Secretary, in Gazette that you didn't submit to Parliament, because you say you don't have to submit to Parliament under 2333/14, which Mr. Aruprakasam is right, under section 72, right? In section 72, all rules made under this act, so he is right. I'm not finding fault with the Port City Commission here. He is just going by this. But this doesn't say, define what a rule is. If you can define what a community rule is, how come what a rule is not defined? But there is no other rule in the definition. The legal person of the Port City is here, right? You're the head of legal. Now, you were involved in this 72, section 72, no? On the Gazette of May 22nd? Yes. 33/14? Correct, sir. Now, you use section 72. Correct, sir. Right. To use section 72 instead of section 71. Because if it was section 71, you have to have approval from Parliament. If it is section 72, you don't. Tell me why you decided to use section 72 as opposed to section 71? Honorable Chair, these rules are actually what we have used here is what is available in the customs really. We've actually reduced what is available in the customs ordinance.
This is not something Okay, new. what is available in the customs ordinance? The entire list of goods are available. There's a What? Available for what? for importation. We all know that. There are 8,000 HS codes of things that you can import. You have only 25. You have 25 multiplied by about 5, 125, because when you say apparels, there are lots of apparels. There are cotton apparels, there are nylon apparels, there are mixed apparels, there are 80-20 apparels, and you can buy 36 apparels, pieces of apparel, 36 in here, right? So this 36 might correspond to about 50 HS codes. So if you're looking at HS codes, you have a whole bunch of HS codes, not 25, right? Now, I have another question. Is this a rule or a regulation? What is the difference between a rule and a regulation? Please. So a regulation is subordinate legislation. It has the force of law when it is subsequently approved by Parliament. Rule doesn't have... Rule does not have the force of law. So, Mr. Vikramasuriya, you can have any rule you want. Our fathers had rules when we were in school. They say if you go to Royal Tomin, don't drink. But did you follow that rule? Subsequently, they all found out and they all excused us because they said, well, some rules are not necessarily, enforced. But look here, you can have this list, but according to what just transpired, you can sell anything. You can sell anything. You can sell luxury goods, you can sell non-luxury goods, you can sell whatever you want. There is no legal constraint of this list. Because this is not a regulation, but it's a mere rule that can easily be broken with no consequence. So, if I can comment on that, sir, as we said, it comes through the customs ordinance. So they can't import anything that's... But you can import 8,000 items. I hear you, and I alluded to that. Maybe this list needs to... No, this list essentially includes 8,000 items. Except for banned items like nuclear waste and stuff like that. I don't know why they want to import nuclear waste. But except for nuclear waste, then garbage, right, which some people accuse the Singapore agreement was going to allow people to import garbage. No, you can't, because in the customs ordinance, you can't import garbage. So that argument itself was garbage, but that's another matter. But you can import anything. So I think this is not going in the way that we originally wanted it to go. I want it to go the original way we want it to go. The objective is to ensure that we have a good piece of legislation. Right? So I think you need to go back to your drawing boards and figure out how there is some sort of regulation here. I mean, do you agree, Mr. Vikramasuriya, you're the main man, running this operation. Do you want your duty-free operator to bring anything he or she wishes to and sell here? Not at all, sir. I still stand by the comment I made, the objectives of the duty-free. So I still stand by that. I stand with you on your objective. So let's do that. Let's do that. So if you want to sell certain type of things, then let's have some way in which that you don't open the floodgates. I mean, there is a big, not that I necessarily agree. People are saying, well, you import kites from China. So you can import kites from China and sell in the bulk without paying duty. But if I can comment here, sir, sorry, Niranjan, the people who can go in and shop here, right, is not every citizen of Sri Lanka, right? It is Sri Lankans who've actually gone overseas and come back, right? And as you rightly said, if a person has gone overseas to China and bought a kite, he can carry it through customs and create through immigration subject to the baggage allowances. So what we are trying to create here, what we were envisaged to create here, is him, instead of shopping for that kite in China or the Louis Vuitton bag in Dubai or the Hermes bag or Johnny Walker Red Label in Singapore, to come in here and go and purchase this item in the duty-free mall in downtown duty-free mall,
which also would actually result in, as we mentioned earlier, 7% income to the government. And that was the idea and the vision behind this. Yeah. It's, let me correct you, 7% income is not to the government. 7% income sorry, is to your commission. the commission, apologize. Right. No, So I think there needs to be further discussion on this. I think we all agree that this needs to be tweaked a little bit more. Let's do this right. Let us not be accused later of creating loopholes for person X, Y, or Z. Let us get this done right. So just one quick thing, sir. On behalf of the Commission, I just, for the purpose of the record, would like to state that by these rules, we by no means intended to circumvent the provisions of the customs ordinance or anything else. It was merely for the information of people operating within the area of the port city. But I take your point that it could be misleading. But certainly, as it does not have the force of law, somebody importing it is not going to get a benefit from these rules. It was purely informative, but as you said, it could have been done in a better manner. Yeah, see, the thing is, from my point of view, Mr. Aruprakasham, while we have, this is like a Venn diagram. Some of your interests are my interests also, right? But not all of your interests are not all of my interests, right? So therefore, I think it is best, because the issue is not about the genuine person, right? 90% of the people probably are genuine, but the 10% people who may want to, go through the loopholes that we are going to knowingly provide will cause later on repercussions that you and I will both be accused of doing things that we should not have done, right? Because this is a democracy. Right? People, it's best if now that we have recognized that there can be a hole that you can drive a truck through, let's close that hole, right? And I think it's in the best interest of you and us both. I take your point, sir. Yeah. So what we are going to do, and then we have to calculate the tax. The issue here is on the arbitrage. It is not the genuine person, because do you think every person who will go and shop for $5,000 in the duty-free shop will purchase for their individual consumption? No, I don't think so. I mean, have I ever bought 36 pieces of clothing in one go? No, I don't buy 36 shirts. I buy one shirt, or I buy two shirts, or buy 3 shirts at the most. That's all I can afford for personal consumption. But if you buy 36 shirts, that is for another purpose. That is clearly arbitrage opportunity exists. But you are letting people buy 36 shirts. Right? So let us come back. Right? Take this in the right spirit. Right? Please don't go and say that Harsha de Silva is against the port city, that Harsha de Silva tried to stop the progress of the port city. I am not. I was one of the architects of this, and I want this to succeed. Right? I want it to succeed, but I want it to succeed knowing that we have taken all the precautions for unscrupulous characters to sort of take advantage of the genuine people who are trying to do this correct. So this meeting is adjourned. This is not approved. We will have to go back. Secretary Investment Promotion, Secretary Finance, you all will have to discuss. Should it be a regulation? Right? Should it come under 71? What is the actual power that 72 gives the Port City Commission to apply these rules? What do rules mean? So there is a discussion before we can get back to this committee.